Yes, sir. Good morning, sir. গুড মর্নিং। সরোজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনার ক্লাস আছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস তো আমারই মনে হয়, আমার না? আচ্ছা ঠিক আছে। না আমি ভাবলাম সুদীপ স্যারের ক্লাস। এই ফার্স্ট ক্লাস কাদের রে? কার? স্যার সুদীপ স্যারেরই তো মনে হয়। সুদীপ স্যারের। ও তাহলে ঠিক আছে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা সুদীপ স্যার লাইভ স্ট্রিম শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। Hello students, can you see the screen? No sir. No, Okay. sir. Okay. So can you remember last class what I started? That is polynuclear aromatic hydrocarbons. A brief introduction and some preparations of this naphthalene I started, right? So today I will discuss another preparations and some reactions, which type of reactions this naphthalene gives, and some another thing also I'll discuss, that is the bond length of naphthalene, the aromaticity of naphthalene, and reactivity of naphthalene. These three terminology related to the physical properties of naphthalene. So first I want to discuss these three physical properties. See, in this structure, can you see this structure? না স্যার, স্যার স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন শেয়ার করলাম না, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করলাম ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন, স্যার না বললাম আমরা। তোমরা না বলেছো। এখন দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। Okay. আচ্ছা, এখন যেটা আমি হাইলাইট করেছি দেখতে পাচ্ছ ন্যাপথলিনের স্ট্রাকচার। ওকে, নাও just wait. Now we see a total of 3 resonance structure possible of naphthalene. Am I right or wrong? Dekho, this is the structure 1, this is structure 2, and this is structure 3, resonating structure. And if we see in this 3 resonating structure, this is C1, this is C2, and this is C3, right? So C1 and C2 bond, it contains 2 double bond in this 3 resonating structure, but this C2 and C3, it contains only 1 double bond. Are you people agree with me? স্যার একবার বলুন কি বললেন স্যার? Hello, স্যার আরেকবার বলুন স্যার। this C1 and C2, this C1 and C2, these 2 carbon contain how many double bond? How many double bond? স্যার 2। 2. But this C2 and C3 contain how many double bond in this 3 resonating structure of naphthalene? One. One. So all of you agree with me? All of you agree with me? Yes, sir. Yes. So I think total of 62 students are here. So 61. Yes, 61. Host and co-host के बाद दिए 61. ठीक है। তাহলে এই 61 এ সবাই এগ্রি? সবাই এগ্রি তো? Yes, sir. Yes. স্যার Now Yes, if you can see that what is written here, just I am dictating it.
X-ray diffraction studies show that unlike benzene, all carbon-carbon bonds in naphthalene are not of the same length. In particular, C1-C2 bond is considerably shorter, that is 1.36 angstrom, than the C2-C3 bond, that is 1.40 angstrom. যখন আমরা ন্যাপথলিনের জেনারেল স্ট্রাকচার লিখি, this is the hybrid structure of naphthalene, যেটা না A না B না বা C না, তাই তো? এটাকে আমরা ফাইনালি এখানে হ্যালো স্যার মাঝখানে আওয়াজটা কেটে গেছিল। হ্যাঁ, বেনজিনের কতগুলো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার? বেনজিনের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কতগুলো আছে? How many resonating structure is there in benzene? Hello. Hello. Yes, sir. বেনজিনের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কতগুলো? কি প্রবলেম, নেটওয়ার্ক না জানো না কোনটা? বাবু, am I audible to everyone? স্যার দুটো, স্যার ছটা। বেনজিনের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার 6টা। তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। স্যার দুটো। বাবু, benzene you are studying from 10+2, but naphthalene you are studying in B.Pharm now. So in case of naphthalene, the resonating structure is 3, and in case of benzene, the resonating structure 2 Kekul structure. Do you know? 2 Kekul structure, do you know? As per Kekul, আমরা বেনজিনের দুটো স্ট্রাকচার কিভাবে লিখতাম? একটা স্যার একটা ওই মানে যে ডবল বন্ড গুলো এক্সচেঞ্জ এদিকে করে লিখতে এদিকে হতো। এদিকে আর একটা এদিকে এদিকে এদিকে, am I right? ইয়েস স্যার। ইয়েস। তাহলে এখানে দেখো ন্যাপথলিনের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা। তাহলে ন্যাপথলিনের 3টে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এন্ড জাস্ট যার ফাইনাল হাইব্রিড হচ্ছে এটা, আমি ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে লিখতে পারি ফাইনাল হাইব্রিড এটা। am I right or wrong? ইয়েস স্যার, রাইট। ইয়েস। তাহলে ওটাই আমরা বলছি দিস ইজ দ্য কনসিডারেবল ফাইনাল স্ট্রাকচার ইন কেস অফ ন্যাপথলিন। তাহলে আমি এখন যদি বলি ন্যাপথলিনে এই বন্ডটা বড় কি এই বন্ডটা, নাকি দুটোই সমান? হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? দুটোই সমান হবে তো। দুটোই স্যার রেজোনেন্স হচ্ছে তো তার মানে সমানই তো হবে। দুটোই সমান হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কারণ আমারও তাই মনে হয়েছিল যখন ফার্স্ট টাইম আমি ন্যাপথলিন স্টাডি করেছিলাম। কারণ দেখে তো কোথাও ছোট বড় মনে হয় না, বাবু পুকুরে এক বালতি জল ঢেলে দেখেছো? জলের টোটাল কতটা বাড়ে, ভলিউম কতটা বাড়ে? ভিজুয়াল বড় হবে, একটা অত বড় নেগলিজিবল। মিন্স নট কনসিডারেবল। সো এখানেও তোমার লেন্থ এতটাই যে নেকেড আইতে তুমি বুঝতে পারবে না, বাট given in this sentence C1 and C2 bond considerably shorter and the length is 1.36 degree angstrom, and in length of C2 C3 bond degree length is 1.40 degree angstrom, just 4 এর ডিফারেন্স, তাই তো? এই যে 4 এর ডিফারেন্স, তাহলে বড় কোনটা? বড় হচ্ছে C2 C3 এন্ড ছোট কোনটা? ছোট হচ্ছে C1 C2, রাইট? এই C1 C2 ছোট বিকজ আমরা যদি 3টে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার দেখি, if we consider 3 resonating structure, among these 3, 2 contains double bond in case of C1 C2 and
one contain double bond in case of C2C3. So percentage of C1 C2 ধরো টোটাল সবগুলো যদি n সেকেন্ড করে স্টেবিলাইজ হয়, অ্যাকচুয়ালি রেজোনেন্স স্ট্রাকচার মিনিং হোয়াট, দে আর নট স্টেবিলাইজড ফর এ লং টাইম। প্রথমে এটা হয়, এটা থেকে এটা হয়, এটা থেকে এটা হয়, এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জেবল থাকে। আমি যদি সবগুলোই ধরে নিই কি ইকুয়াল টাইম থাকে, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম টাইম এক্সিস্ট করে কোনটা, এ এন্ড বি, হোয়ার C1 C2 bond length double existing more time than C2 C3 double bond, and number existing number also C2 C3 is less than C1 C2. তাহলে আমি বলতে পারি যে C1 and C2 is shorter. Already আমরা জানি, already we studied in case of alkene, when we compare, the double bond is shorter than single bond. কেন double bond is shorter than single bond? This we can explain in two ways. Number one, we can explain by the hybridization of carbon. Already I studied last class hybridization of carbon. কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন আমরা দেখলে যদি দেখি, তাহলে দুটো কার্বন যখন ডাবল বন্ডে থাকে আর দুটো কার্বন যখন সিঙ্গেল বন্ডে থাকে, ডাবল বন্ড ইজ শর্টার দেন সিঙ্গেল বন্ড। এটা কি আবার এক্সপ্লেন করতে হবে? No, sir. যদি না হয়, then I can explain another reason also. Another reason is, in case of double bond, that is sp2 hybridized, and in case of single bond, that is sp3 hybridized. So where the percentage of A's is more, in sp3 or in sp2? Percentage of A's, SP2 SP2. sp2 আমরা যখন দেখি পার্সেন্টেজ যত বাড়তে থাকে, s character when increased, so bond length decrease. This is a relation already established with this s character and bond length. I think you people know, those already studied for joint entrance, right? এটাও বলা ছিল, কোথাও পড়েছো না পড়োনি আগে? পড়েছি স্যার। ওকে, যদি না পড়ে থাকো গুড, এখন জেনে নাও। আর যদি পড়ে থাকো, অনেকের জানা উচিত, কারণ কম্পিটিটিভ এক্সামের বইগুলোতে দেওয়াই থাকে, এটা একটা খুব কমন কোশ্চেন এসে থাকে। তাহলে আমি এটাও বলে দিই কি এস ক্যারেক্টার যখন বেশি হয় তখন বন্ড লেন্থ ছোট হয়। এটা একটা এক্সপ্লানেশন। আর একটা এক্সপ্লানেশন করা যায় হাইব্রিডাইজেশনের ভিতরে ঢুকে। ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা আলটিমেট কি দেখলাম, C1 and C2 এই দুটোর মধ্যে যেহেতু ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার এক্সিস্ট করে মোর টাইম, অ্যান্ড C1 C2 C3 এর ক্ষেত্রে ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার এক্সিস্ট করে লেস টাইম। একটা টাইমের দিক দিয়ে বলতে পারো, আর একটা বলতে পারো কি নাম্বারের দিক দিয়ে, যে টোটাল তিনটে জিনিস যারা এক্সটেট করে। ধরো তুমি এক্স, তোমার তিনটে ফর্ম, 3 মিনিটে তিনটে ফর্ম চেঞ্জ হয়, x1 x2 x3। তাহলে প্রত্যেকটা তুমি প্রথম দুটো ফর্মে এক্সিস্ট করো 2 মিনিট, পরের ফর্মে এক্সিস্ট করো 1 মিনিট। তাহলে দুটো ফর্ম তো অবশ্যই, এবং 2 মিনিট তুমি বেশি এক্সিস্ট করো হচ্ছে C1 C2 যে বন্ড লেন্থ এটা শর্টার। এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? যদি ক্লিয়ার না হয়, আই এম রেডি টু এক্সপ্লেন এগেন, বাট ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান। দেখো বাবু, এটা ক্লিয়ার না হলে হবে না। বেঞ্জিন ন্যাপথলিন পড়ে বলবে আমি বন্ড লেন্থ জানি না, এটা হবে না। সবার কাছে ক্লিয়ার? যদি ইয়েস হয়, সো ক্যান আই এক্সপেক্ট মিনিমাম 20 to 30 yes from your side? Can I expect minimum 20 to 30 yes? আরেকবার বলে দিন স্যার। স্যার একবার রিপিট করে কোন জায়গাটা বলবো? আমি তো অনেক বলে গেলাম, জায়গাটা বলো, কোন জায়গাটা? আমি বলেছি C1 and C2 বন্ড লেন্থ ছোট, কারণ হচ্ছে ডাবল বন্ড এক্সিস্ট করে বেশিক্ষণ। আর বলেছি C2 and C3 বন্ড লেন্থ ছোট, কারণ এটা ডাবল বন্ড। C2 C3 তো বড়। বলো। C2 আর C3 তো বড়, 1.40 1.40, তাই তো বলছি, কারণ এর ডবল বন্ড ক্যারেক্টার কম, সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার বেশি। যার সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার বেশি সেটা তো বড় হয়। সিঙ্গেল বন্ড বড় কি ডাবল বন্ড বড়? সিঙ্গেল বন্ড।
তাই তো হলো, C2C3 তে সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার বেশি এক্সিস্ট করে, তাই না? তিনটের মধ্যে এর সিঙ্গেল বন্ড কটা আছে দেখো, C2C3 তে সিঙ্গেল বন্ড দেখো একটা, দুটো, ডাবল বন্ড কটা আছে? অনলি একটা। am I right or wrong? C2C3 তে how many single bond is there? দুটো in this, আবার দুটো, দুটো। only one, হ্যাঁ সরি, সিঙ্গেল বন্ড দুটো, because this one and this one, these two contain single bond, so single bond character is more. am I right? Yes, sir. yes sir এখন বোঝা গেছে? yes sir Yes, sir. এখন আমি মিনিমাম 20 yes can I expect from your Yes, side sir. যদি হয়? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. only 10 out of 65 student only I get Yes, 10 yes, sir. আরো 10টা, না হলে আমি পরেরটা পড়াবো না। Yes, sir. Yes, sir. 16টা হয়েছে, আরো 4টে। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. চলো ঠিক আছে, এইটা বলা Yes, করালাম sir. একটাই কারণে, আমরা যখন অফলাইন ক্লাসে থাকি আমি তো তোমাদের ফেস রিড করতে পারি, এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? পড়ানোর সময় প্রবলেম হলে নো স্যার আর ইয়েস স্যারটা বলতে হবে, এটা মজা করেই বললাম, ঠিক আছে? 1/3 স্টুডেন্ট যদি অন্তত ইয়েস না বলে তাহলে কি করে হবে? চলো তাহলে এটা ক্লিয়ার। এবার আমি আর একটা জিনিস পড়াবো, এটাও টোটালি ম্যাথামেটিক্যাল, এটা খুব বুঝতে হবে, এটা কনসেপচুয়াল, রাইট? এটা মাগ আপ করার জিনিস নয়। আমি বলছি দেখো, রেজোনেন্স এনার্জি অফ ন্যাপথলিন ইজ 61 kilocalorie per mole and resonance energy of benzene is what? Do you know? Resonance energy of benzene is what? কে বলতে পারবে বাবু? 36 kilocalorie per mole, 36 kilocalorie per mole, রাইট? এখন দেখো, this value is less, আচ্ছা এটা আমরা পরে আসছি, আগে আমরা রেজাল্টটা জেনে নিই। এখানে ফাইনাল রেজাল্ট কি বলছে? naphthalene is somewhat less aromatic than benzene and more reactive than benzene, এটাই তো ফাইনাল কনক্লুশন। naphthalene is somewhat less aromatic and more reactive. জেনারেলি যত রিং নাম্বার বাড়তে থাকে তত লেস অ্যারোমেটিক এন্ড মোর রিঅ্যাক্টিভ হওয়ার কথা, বাট অনেক সময় হয় না, এটা জেনারেল রুল, রাইট? এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা একটু দেখে নাও। নাও ইন কেস অফ বেনজিন এন্ড ন্যাপথলিন, বেনজিন কন্টেন হাউ মেনি রিং? 2. Naphthalene contain how many fused ring? এই benzene contain, Benzene একটা naphthalene. Benzene one ring. Benzene one. Naphthalene two. naphthalene contain 2. এখন কি বলছে, ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে দেখো, the value is less than twice the amount of single benzene ring. এই জায়গাটা দেখতে পেয়েছো? the value is less than twice the amount of benzene ring. মানে বেনজিনের ডবল থেকেও কম ভ্যালুটা। ইয়েস ইয়েস, আমি তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর কম্প্যারিজন করছি, ঠিক আছে? কি কম্প্যারিজন? যে তোমার বন্ধু ভালো রেজাল্ট করলো, তুমি খারাপ রেজাল্ট করলে, এটা কি আমার করা উচিত? যেটা আমরা জেনারেলি করে থাকি ক্লাসে, এটা কি করা উচিত? No, sir. করা উচিত না। কে বলেছে নো স্যার? আমি তোমাদের গার্ডসও নেই, বলে আবার লুকিয়ে যাও। আরে নো স্যার ঠিকই তো বলেছো। কি নাম তোমার? Sir, Vanshika Agarwal. কি আগরওয়াল? Vanshika. ওয়ানসিকা আগরওয়াল, ভালো। কম্প্যারিজন করা উচিত না, আবার উচিত। কখন উচিত? যখন তোমাদেরকে আমি দুজনকে একই ফেসিলিটি দেব। ধরো দুজনকেই আমি পড়িয়েছি, দুজনকেই আমি একই নোট দিয়েছি, দুজনকেই একই সবকিছু ফেসিলিটি, এভরি ফেসিলিটি, যে কোচিং সেন্টারে পাঠিয়েছি, আদার হোয়াট
এটসেট্রা এটসেট্রা, তখন আমার কম্পারিজন আমি করলেও করতে পারি। একজনকে বই দিলাম না, একজনকে পড়তে দিলাম না, একজনকে টিচার দিলাম না, আরেকজনকে সব দিলাম, তখন করা উচিত। ইয়েস, তাহলে দুটো যখন সেম ফেসিলিটি হবে তখন করানো উচিত। আমি একটু এইভাবেই বলি, একটা কারণ এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যাল না দিলে তোমার কাছে কেমিস্ট্রিটা খুব টাফ হয়ে যাবে, রাইট? তো এখন দেখো, বেনজিনে একটা রিং, ন্যাপথলিনে দুটো রিং, am I right? Am I right? Yes, sir. Yes. ন্যাপথলিনের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার 61, বেনজিনের কত? 36। এখন এইভাবে তো বাবু কম্পারিজন হয় না, তাহলে আমাকে বেনজিনকে দুটো দুটো করো, দুটো বেনজিন, তাহলে কত? 36 প্লাস 2, ঠিক আছে? এখন আমি দুটোকে ইকুয়াল করলাম, তাহলে এখানে টোটাল কত হলো? 72। ন্যাপথলিনে টোটাল কত আছে? 61. তাহলে in this way if we calculate, so which one contain more resonating energy? Benzene. Yes, yes. So the way of thinking is different. Way of thinking is different. So তোমাকে বলছে এইভাবে কনসিডার করতে, তুমি দুটো স্টুডেন্টের মধ্যে কম্পেয়ার করো যখন ফেসিলিটি টু বোথ দ্য স্টুডেন্ট ইজ সেম। বিসি রয় থেকে পাস করেছে, সেম টিচার পড়িয়েছে, সেম ফেসিলিটি এভরিথিং, তখন আমরা বলবো কি ও ভালো খারাপ বললেও বলতে পারি, বাট বলাটা উচিত না অনেক সময়। চলো, তাহলে এখানে বেনজিন দুটো রিং এ যদি কম্পেয়ার করি, হ্যাঁ, সাপোজ এরকম যদি আমি আরো কোনো কম্পেয়ার করি যা তিনটে রিং, এখানে তিনটে রিং আছে ধরো, তার সঙ্গে যদি বেনজিনের কম্পেয়ার করি তাহলে কেমন হবে? তাহলে কটা বেনজিন কনসিডার করতে হবে? হাউ মেনি বেনজিন উই শুড কম্পেয়ার উইথ দিস টাইপ অফ? তিনটে। Yes. এবার যদি ধরো বলা থাকলো কি এর 72, তাহলে ইন রেসপেক্ট টু দিস কম্পাউন্ড, দিস টাইপ অফ কম্পাউন্ড, the resonating energy of benzene we should consider what amount, which amount? 36 into 3. 108. Yes, তাহলে তোমরা ক্যালকুলেশনটা শিখেছো? Is calculation clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So to calculate the resonating energy, when we will compare the aromaticity and reactivity of these kinds of compound, first we have to calculate the resonance energy of these kinds of compound in equivalent way, in equivalent way. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেনজিন আর ন্যাপথলিনের কম্প্যারিজনে বেনজিনের কি বেশি? রেজোনেন্স এনার্জি বেশি। As benzene has more resonance energy in compared to naphthalene, so benzene is more aromatic and less reactive. এটাই তোমায় মনে রাখতে হবে। What should you remember? What should you remember? যার রেজোনেন্স এনার্জি বেশি তার অ্যারোমেটিসিটি বেশি, অ্যারোমেটিসিটি বেশি, and reactivity is less. So naphthalene aromaticity in comparison to benzene more or less? Aromaticity of naphthalene Less, sir. Yes. Less. but naphthalene is more reactive. Naphthalene is more reactive. বোঝা গেছে? এটা আমাদের কখন কাজে লাগবে? Why should we discuss this one? আমরা ফিজিক্যাল প্রপার্টি কেন পড়লাম? একটাই কারণে, যখন আমরা ন্যাপথলিনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করতে যাব দেখবো এরকম কিছু রিঅ্যাকশন ন্যাপথলিন দেয় যেগুলো বেনজিন দেয় না, তখন তোমার মধ্যে ডাউট তৈরি হবে, স্যার হোয়াই? সো বিফোর দ্যাট দ্য ডাউট ইজ ক্লিয়ার টু আস, রাইট? এরপরে আমি যখন পড়াবো তখন এটা খুব সিম্পল হয়ে যাবে আমাদের কাছে। তাহলে এতটা ক্লিয়ার?
sir. Yes, Yes, sir. চলো। Just wait. দাঁড়াও, ল্যাপটপ হ্যাং করে গেছে। আচ্ছা চলো, এবার আমরা চলে আসি সিনথেসিস অফ ন্যাপথলিন। লাস্ট ক্লাসে আমরা সিনথেসিস অফ ন্যাপথলিন 2-3টে পড়েছিলাম। নাম্বার 1 ফ্রম পেট্রোলিয়াম, নাম্বার 2 ফ্রম 4-phenyl 1-butene, number 3 from 4-phenyl 3-butanoic acid, and I told the Howard synthesis is little more bigger in size because it contains total of 5 steps. That's why next class I'll discuss. Right? বলেছিলাম। বাবু, can you remember? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. তাহলে Yes, এখন sir. আমরা চলে আসি, দেখো Howard synthesis. So Howard synthesis is the name reaction for naphthalene synthesis, anthracene synthesis. This kind of polyaromatic hydrocarbon can be synthesized, this Howard synthesis. So number one step is what? That is Friedel-Crafts acylation. I think you people know this Friedel-Crafts acylation. জানো তোমরা? Yes, sir. Yes, Yes. sir. আমি আবার এটা পড়াবো with mechanism. I will discuss the mechanism also. Next one, that is Clemenson reduction. Next step, do you know Clemenson reduction? A lot of reduction is there. How many reduction you know? Who can study more number of name reaction for reduction? Clemenson. Next. দেখো সাইলেন্ট হয়ে গেল যে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবু, আর কি কিছু রিডাকশন জানো না? ওকে ছেড়ে দাও, নেম রিঅ্যাকশন বলার দরকার নেই। আর কি কি রিএজেন্ট দিয়ে রিডাকশন করা যায় সেটা বলো। Sodium ethanol. সোডিয়াম ইথানল। আর একটাই? এগুলো একটু Sir. স্টাডি, এগুলো একটু বাড়িতে স্টাডি করতে হবে। 10+2 পাস করে এসছো নাকি মাধ্যমিক পাস করে? এগুলো ছিল না? কত রিডাকশন ছিল কিচ্ছু বলতে পারছো না। এগুলো পড়তে হবে, একটু করে জানতে হবে, ঠিক আছে? চলো এটাও আমি ডিসকাস করব, আসছি। নেক্সট থার্ড স্টেপ, ফোর্থ স্টেপ এগেন ক্লিমেনসন রিডাকশন, এন্ড লাস্ট স্টেপ দ্যাট ইজ অ্যারোমেটাইজেশন। ঠিক আছে? অ্যারোমেটাইজেশন রিঅ্যাকশন। One by one I am discussing. First I am taking the starting material, that is benzene, to synthesize naphthalene. See this one, and this one is succinic anhydride, right? It may be succinic anhydride or other anhydride also we can take to start this reaction. Now আমি এখানে দেখিয়েছি, এখানে তো মেকানিজম দেওয়া নেই কি, this benzene, this pi electrons attack this carbon. কেন অ্যাটাক করবে? কেন অ্যাটাক করবে? বেনজিনকে কারা অ্যাটাক করে, নিউক্লিওফাইল না ইলেকট্রোফাইল? ফার্স্ট ইউ শুড নো দিস। Benzene is suitable place to attack for which one, electrophile or nucleophile? Can anyone define the definition of electrophile and nucleophile? বাবু সাইলেন্ট থাকলে হবে না, আমার সঙ্গে কোঅপারেট করো, এতে তোমার বেনিফিট হবে। কোঅপারেট না করলে কোনো বেনিফিট হবে না। অফলাইনে থাকলে আমরা এরকম থাকতাম সাইলেন্ট, অফলাইনে থাকলে কি আমরা সাইলেন্ট থাকতাম? নাম কি, কি বলে, ইলেকট্রোফাইল আর নিউক্লিওফাইল? Electrophile, sir. Positive. ইলেকট্রোফাইল সেল। ইলেকট্রোফাইল মিন্স হোয়াট? পজিটিভলি চার্জ স্পিসিস, যেগুলো কি ফাইল, ফোবিয়া, এগুলো তো জানতে হয়। ফোবিয়া মানে ভয়, ফাইল মিন্স লাভিং।
electrophile, those loves electrons, generally they contain the positive charge. Generally, এগুলোর অনেক exceptional কেসও আছে। তাহলে তোমার আমরা একটা ইলেকট্রোফাইল ফার্স্টে জেনারেট করতে হবে আমাকে, তাই তো? এই ইলেকট্রোফাইলটা কে জেনারেট করে? This electrophile is generated by this Lewis acid. What is the name of this reagent which actually starts the reaction? Which starts the reaction? What it is called? দেখো, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড। ইয়েস, ট্রাইক্লোরাইড নয় কিন্তু, ওটা কেউ বলে না, ঠিক আছে? অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, ভেরি গুড। এখন আমরা দেখি মেকানিজমটা কি রকম ভাবে করা হয়। ওটাই আমরা কি অ্যানহাইড্রাইড ইউজ করেছি, আগেরটাই কি অ্যানহাইড্রাইড ইউজ করেছি আমরা, ম্যালিক, তাই তো? ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড, সাকসিনিক অ্যানহাইড্রাইড, ভেরি গুড। We used succinic anhydride because this portion helps us to form the another fused ring, তাই তো? বাট আমি তোমাদের যে রিঅ্যাকশনটা দেখাচ্ছি এখানে মেকানিজম, সেখানে আমরা ইউজ করেছি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড। জাস্ট এই জায়গাটা জয়েন আছে আর জয়েন নেই, ছেড়ে দাও, ওটা ইম্পর্টেন্ট না। তো আমরা কিভাবে এখানে একটা নিউক্লিওফাইল জেনারেট করব, সেটা আমরা একটা কিভাবে ইলেকট্রোফাইল জেনারেট করব সেটা আমরা দেখি। চলো আমরা এখানে কি করব ফার্স্টে, এখানে দেখো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড। হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড? অ্যালুমিনিয়াম ইজ পজিটিভলি চার্জ। এম আই রাইট অর রং? Yes, sir. Yes. Yes, sir. তখন এখানে আসবে, তখন আমরা কি দেখতে পাবো, এই কার্বন আর এই যে অক্সিজেন, এটাকে আমরা কি গ্রুপ বলবো? কার্বনিল গ্রুপ। কার্বনিল গ্রুপ, নট কিটো। এটা অনেক সময় অ্যালডিহাইডও হতে পারে। তো এখানে জেনারেলি সি ডবল বন্ড ও ইজ কার্বনিল। দিস কার্বনিল অক্সিজেন generally ready to provide this lone pair to aluminium. যখনই এ দেবে তখনই অক্সিজেনের মাথায় একটা চার্জ তৈরি হবে। am I right or wrong? Yes, sir. যখনই চার্জ তৈরি হবে, that means a deficiency of electron, so it will be fulfilled by next pi electrons of double bond. দেখতে পাচ্ছো আমার মাউসটা যেখানে ব্লিঙ্ক করছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখান থেকে একটা পাই ইলেকট্রন খুলে চলে যাবে অক্সিজেনে টু ফুলফিল দিস লোন পেয়ার এগেন। দেখতে পেয়েছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তখন কি হবে, যখন এখান থেকে চলে যাবে, কার্বন কটা হাত তৈরি হবে? তিনটে। কার্বনের কটা বন্ড তৈরি হবে? তিনটে, এটা খুলে গেলে। am I right or wrong? বাট জেনারেলি আমরা জানি ভ্যালেন্সি 4, কার্বনের আবার 4টে হতে হবে। তখন এখান থেকে একটা অক্সিজেন চলে আসবে এই পাশেরটাই, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডবল বন্ড, দেখতে পেয়েছি? ইয়েস স্যার। ইয়েস। যখন এখানে একটা ডবল বন্ড তৈরি হবে, তখন অক্সিজেন এগেন উইল গেট এ পজিটিভ চার্জ। দেখতে পেয়েছি? হ্যাঁ স্যার। তখন এই ফুলফিল করার জন্য at that time just this sigma bond will cut. এতক্ষণ সব পাই বন্ডের খেলা হচ্ছিল, এখন সিগমা বন্ডই কেটে গেল। তাহলে যখনই সিগমা বন্ড কেটে গেল, this carbon will get a positive charge. Am I right or wrong? Yes. Similarly in this reaction, যে কোনো একদিক থেকে খেলা শুরু হবে, আইদার ফ্রম দিস সাইড অর ফ্রম দিস সাইড। যদি এই সাইড থেকে শুরু হয়, তাহলে এই সাইডে এই কার্বন পজিটিভ হবে, আর যদি এই সাইড থেকে শুরু হয়, দিস কার্বন উইল বি পজিটিভ। সো হাউ দিস electrophile will produce in the help of this aluminum chloride? Just this is a mechanism, simple mechanism, and this carbon will get a positive charge. Now when this carbon will get a positive charge, the
pi electron from this benzene will immediately attack to this carbon. তাই তো, করবে তো? Yes, sir. ইয়েস, যখনই এটাকে অ্যাটাক করবে সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? এই অক্সিজেনের মাথায় একটা লোন পেয়ার আসবে। কোথায় আসবে? কোন? এই অক্সিজেনের মাথায় একটা লোন পেয়ার আসবে, এই অক্সিজেনের মাথায়, এন্ড সেখানে একটা হাইড্রোজেন গিয়ে জুড়বে। কে জুড়বে? কে জুড়বে? হাইড্রোজেন। কোত্থেকে এলো? এইখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে। ইয়েস, তাহলে আমরা কি পেলাম? বিটা বেনজোইল প্রোপিওনিক অ্যাসিড। বিটা বেনজোইল প্রোপিওনিক অ্যাসিড। এম আই রাইট অর রং? পেলাম এটা? পেয়েছি? Yes. দেখো, ইয়েস যদি, হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার নেমিংটা কি তোমার কাছে ক্লিয়ার? বিটা বেনজোইল, নট জাইল, প্রোপিওনিক অ্যাসিড। এটা নেমিংটা কি ক্লিয়ার আছে? দেখো এখানে নেমিংটা করেই দেওয়া আছে, আলফা বিটা গামা। ঠিক আছে, এই যে বিটা পজিশন, এই বিটা পজিশনে যে গ্রুপটা লেগে আছে একটা ফিনাইল এন্ড সি ডবল বন্ড, দিস গ্রুপ ইজ কল্ড বেনজোইল। ডু ইউ নো? Phenyl and CH2 is called benzyl, and phenyl and C double bond O called benzoyl, isn't it? কি বলে? benzoyl. So beta position এ একটা benzoyl group লেগে আছে, that's why beta benzoyl propionic acid, the remaining is propionic acid. Now this will be act as a starting material in case of Clemmensen reduction. এখন একটা জিনিস দেখো, Clemmensen reduction এ তোমার যে কোনো অক্সিজেন রিডিউসড হয় না, এটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা এর পরে নেক্সট সেমিস্টারে, কামিং সেমিস্টারে আমরা প্রচুর রিঅ্যাকশন করব, যেগুলো রিঅ্যাকশন ফর দ্য সিনথেটিক ইম্পর্টেন্স টু সিনথেসাইজ ড্রাগস, হুইচ রিঅ্যাকশনস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওদের আমরা অ্যাপ্লিকেশন এবং মেকানিজম খুব ডিটেলসে পড়বো, তখন আমরা Clemmensen রিডাকশনের মেকানিজম ডিসকাস করবো। অ্যাকচুয়ালি এখন আর সব মেকানিজমে যাচ্ছি না, এখন আমি শুধু এটুকুই বলে দিলাম যে অল পজিশনস আর নট রিডিউসড বাই দিস Clemmensen রিডাকশন। এদের কিছু লিমিটেশনস আছে, সবাই সবকিছু রিডাকশন করে না। এটুকু জেনে রাখো, যখন কোনো রিঙে কার্বনিল, this carbonyl oxygen can easily reduced by this reagent, zinc amalgam. But this carbonyl oxygen will not be reduced because this is not actually directly carbonyl oxygen. This is acid oxygen. This is acid oxygen, right? Carboxylic acid. So now this will be reduced and this point will be, we get as gamma phenyl butyric acid. Gamma phenyl butyric acid. The IUPAC name for this compound, is it clear to you or any doubt? Anyone? Clear, তাই তো? এখন দেখো, এই যে অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক, এই যে রিঅ্যাকশনটা আমরা করব, হোয়াট ইজ অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক? আমরা পড়েছি তো অনেক সময়। এই যে অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক লেখা আছে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক? তুমি এটাকে যদি আলাদা করে লেখো, Zn আর Hg হবে না, এটাকে এইভাবেই লেখা হয়, Zn ইন ব্র্যাকেট Hg। কেন? কারণ দিস ইজ ফর্ম বাই সাম প্রসিডিওর। আমরা কি করি, আমরা এখানে কি ইউজ করেছি, Zn Hg। Hg means what? Mercury, am I right? Yes. তাহলে আমরা কি করি, আমরা জিঙ্ক মেটাল নিই, জিঙ্ক মেটাল নেওয়ার পর মার্কারি নিই, মার্কারি নেওয়ার পর পিওর ওয়াটার নিই, আর কি নিই, HCl। ঠিক আছে, এবার কিভাবে তোমার
দেখো এটা প্রিপেয়ার করা হয়, কি প্রিপেয়ার করা হয়? অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক ল্যাবরেটরিতে। দিস মেথড ইউ মাস্ট নো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট উই টেক দিস জিঙ্ক মেটাল। এবার এমন তো নয় তুমি আজকে জিঙ্ক মেটাল অর্ডার দিয়ে নিয়ে এলে আর কালকেই রিয়াকশন করাবে, এমনও তো হতে পারে তোমার জিঙ্ক মেটাল ল্যাবরেটরিতে ইট ইজ স্টেইং ফর লাস্ট 5 ইয়ার্স। তো অনেক সময় কি হয়, মেটাল বেশ কিছুদিন রাখলে অনেক সময় কালো হয়ে যায়, তাই না? আমরা অনেক মেটালকেই দেখেছি কি অ্যাকচুয়াল কালারটা থাকে না, থাকে গ্লেজি, থাকে গ্লসি থাকে না। তাহলে প্রথম যদি মেটালটা গ্লেজি গ্লসি না থাকে তার মানে কি এটার উপর কিছু একটা কোট পড়ে গেছে, সেটাকে ফার্স্টে ক্লিয়ার করতে হবে, তবে না রিয়াকশনের টেক পার্ট করবে। ওর উপরে যদি কিছু কোট থাকে কিভাবে রিয়াকশনের পার্ট নেবে? নেবে না তো। ওই জন্য কি করা হয়, প্রথমে জিঙ্ক মেটালকে তোমার একটা গ্লাস কন্টেনারে নিয়ে ওটাকে ডাইলিউট HCl দিয়ে প্রপারলি ওয়াশ করা হয় ভালো করে। ঠিক আছে, কি করা হয়? ওয়াশ করা হয়। ওয়াশ করলে কি হয়, 2 to 3 টাইম ওয়াশিং প্রডিউস the metal comparatively pure in comparison to previous one। এটা অনেকটা গ্লেজি দেখতে হয়। তারপর আমরা কি করি, ওটার মধ্যে মার্কারি মেশাই। মার্কারি মেশানোর পর ওই জিনিসটাকে আমরা কি করি, বেশ কিছুক্ষণ সেক করতে থাকি। যখন অনেকক্ষণ ধরে সেক করতে থাকি, বেশ কিছুক্ষণ সেকিং করার পর কি হয়, ওই তোমার জিঙ্কের উপরে একটা মার্কারির লেয়ার পড়ে। ঠিক আছে, তখন তোমার জিঙ্কটাকে দেখতে বাইরের থেকে একদম খুব ব্রাইট লাগে, খুব ব্রাইট দেখতে লাগে। ঠিক আছে, জিঙ্কের মেটাল গুলো, এবং তোমার অ্যামালগামেটেড জিঙ্ক ফর্ম হয়ে যায়। এরপর কি করি, জাস্ট সিম্পল ওয়াটার দিয়ে আমরা ওইটাকে কয়েকবার প্রপারলি ওয়াশ দিই। 3 to 4 টাইম ওয়াশিং ইজ নিডেড। আফটার দ্যাট which amalgamated zinc is produced, just allow for drying। কিছুক্ষণ তুমি রুম টেম্পারেচারে রেখে দাও, 2-4 ঘন্টা বা 1-2 ঘন্টা, যদি তোমার রিয়াকশন ড্রাই রিয়াকশন হয়, তাহলে in this way we can form this amalgamated zinc। বাবু, did you get my point how to form amalgamated zinc? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. now amalgamated Yes, zinc sir. is ready to do the reaction. The next step is very simple, ring closure reaction। আমরা তো জেনেই আছি, কবে থেকে পড়ে আসছি, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করলে কি হয়, জল বেরিয়ে যায়। আমরা ইউজ করি, তাই তো? এখানে দেখো ভেরি সিম্পল, তোমার এই দুটো থেকে একটা ওয়াটার মলিকিউল বেরিয়ে যাবে। কিভাবে? It will help to remove this water molecule from just wait. ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখো একটা পেয়ে গেলাম কি, আলফা টেট্রালোন। এটা জাস্ট কমন নেম। ঠিক আছে, আলফা বিটা, আলফা পজিশনে ওন কিটোনটা আছে, আলফা টেট্রালোন। হ্যালো, এম আই অডিয়েবল? Yes, sir. আচ্ছা, যাক, নেট কানেকশনটা আছে, অ্যাকচুয়ালি এখানে পাওয়ার কাট হয়ে গেছে কলেজে। ঠিক আছে, পাওয়ার কাট হয়ে গেলে অনেক সময় নেট কানেকশনটা চলে যায়, আছে, ঠিক আছে, চল। তাহলে আলফা টেট্রালোন, another 2 reaction we have now, alpha tetralone again will react this amalgamated zinc, same reaction, so this ketone will be reduced, that means 2 hydrogen। am I right or wrong? বুঝতে পেরেছো এটা? This is very simple, again Clemenson reduction, tetraline। পেরেছো, I think? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. next this tetraline
is heated with palladium to yield naphthalene. This is aromatization reaction, and this aromatic naphthalene is formed. Aromatic naphthalene is formed, and this is our target to form naphthalene from benzene. So is it clear to everyone? Jodi clear hoye thake, so can I expect 20 minimum yes from your side? Yes, sir. Yes, sir. 20টা Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, Yes, sir. 14টা হয়েছে, 14টা। 20টা না হলে Yes, sir. ছাড়বো না। 15টা sir. হয়েছে, Yes, sir. 16, 17, 18, Yes, 19, sir. 20। আর বলতে হবে না, বেশি হয়ে গেছে। বেশি হলে কিন্তু মার্কস কাটা যাবে, এটা মজা করলাম, ঠিক আছে? বেশি হলে তো ভালো। এই লাস্ট ক্লাসে আমি শেয়ার ফিয়ার ঠিক করেছিলাম, শেয়ার গুলো কই? 4টে শেয়ার এসছে। Yes, sir. Yes, sir. 2 from Yes, sir. boys, নামগুলো বলো। 2 from boys, কি নাম? কি বলেছিলাম লাগের দিন? And Rishabh. Sir, Rishabh or on. হ্যাঁ, ঋষভ। Sir, Rishabh said. ঋষভ সেট, ভেরি গুড। আরেকজন? I'm sir Aniket Oza. অর্কপ্রভ কি মুখার্জি? Ah, sir Aniket Oza. হ্যাঁ, জোরে বলো, হোয়াট ইজ ইওর টাইটেল? Aniket Oza. অনিকেত ওঝা। তুমি কি লজ্জা পাচ্ছ? Na, sir. জোরে বলবে, অনিকেত ওঝা। তুমি তো ভালো Mic স্টুডেন্ট। headphone ইয়েস। মেয়েদের থেকে দুজন নাম কি যেন ভুলে গেছি আবার। Sir, Polomi Singho. সিংহ, Mona Das. দাস, গুড। সেট, ওঝা, সিংহ এন্ড দাস, স্যার ঠিক আছে? হ্যাঁ, সম্প্রীত মিশ্র। তুমিও আছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তুমি অ্যাডিশনাল। যেদিন কেউ অ্যাবসেন্ট থাকবে সেদিন কি নাম তোমার? মিশ্রা? সম্প্রীতি মিশ্র। মিশ্র, ঠিক আছে। তুমি অ্যাডিশনাল, ঠিক আছে? যেদিন কেউ অ্যাবসেন্ট থাকবে সেদিন তুমি থাকবে। তুমি এমনিও থাকবে, তুমি এটা ভেবো না তোমাকে আন্ডার এস্টিমেট করলাম, ভাবনি তো? স্যার। না, একদম ভাববে না। আচ্ছা, ওদের একটাকে বাদ দিয়ে দেবো, কাউকে, সেটকে বা ওঝাকে, তুমি বললেই বাদ দিয়ে দেবো। নমস্কার। না, বাদ দেওয়ার দরকার নেই, থাক না, সবাই আছে, সবাই। তুমিও থাকবে, 5 জনই থাক, একজন অ্যাডিশনাল থাক। চলো, এখানে ক্লাস এন্ড করলাম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, পরের দিন পড়া করে আসবে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি এগুলো জিজ্ঞাসাও করবো। চলো, লিভ ফ্রম মাই ক্লাস। Okay. গুড মর্নিং। হ্যালো, Good morning, sir. আচ্ছা। Yes, sir. Yes, sir. Sir. আচ্ছা, তোরা তো কি বলে সেশনালে নোটিশ তো পেয়ে গেছিস বোধহয়। Yes, sir. ইয়েস স্যার। তো সেশনালে আমার আমার পার্টটাই থাকবে, ঠিক আছে? আমি যেটুকু পড়াচ্ছি ওই পার্টটাই থাকবে, ওখান থেকেই কোশ্চেন থাকবে। Okay, sir.
দেখি আর 2 মিনিট কেউ যদি জয়েন করে। আচ্ছা, ক্লাসরুমে যেগুলো শেয়ার করেছে ওগুলো পাচ্ছিস তো? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, ঠিক আছে। Yes, sir. তো সলিবিলিটি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছিলাম, তো তার আগে বলে দিই যে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে বুঝতে পারছিস তো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। কারণ ওদের সাথে তো আমার কোনোদিন মানে ফিজিক্যালি দেখা হয়নি, তো অনলাইনে যাই না কিরকম বুঝছিস কি বুঝছিস। যাই হোক, হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে যখনই আমরা সলিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করি তখন দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে আমাদের তোর সলভেন্ট, আরেকটা হচ্ছে আমাদের সলিড। এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এবং আমরা যখন মানে এর আগের দিনও যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন ফার্মাসিউটিক্যাল সলিউশন বানাতে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস, যে সলিউট নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি সেটা ইন্ডিকেট করছে যে আমরা কোন ড্রাগ নিয়ে কাজ করছি, এবং সলভেন্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি এবং সেই ড্রাগটা কিসের মধ্যে সলেবল হবে সেটা হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার টু মেক আর সলিউশন। যখন আমরা সলিউশন তৈরি করব তখন এই সলিউশনটা তৈরি করার জন্য কি সলিউট আছে, সলিউট তো আমাদের ড্রাগ আছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, এবং সলভেন্ট যেটা আছে সেই সলভেন্টটা কি সলভেন্ট আছে, এবং এই সলভেন্টের মধ্যে এই ড্রাগটাকে দিলে সেটা ডিজলভ হবে বা সলিবুলাইজ হবে, এবং সলিবুলাইজ হলে পরে ইউ উইল গেট আ সলিউশন। তখন আমরা সেটা ফার্মাসিউটিক্যাল সলিউশন হিসেবে ইউজ করতে পারবো। তো এবার যখন আমরা এই সলিউট এবং সলভেন্ট এই সমস্ত কিছু নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ড্রাগগুলো কিন্তু, আমরা যে ড্রাগগুলো নিয়ে কাজ করি সেই ড্রাগগুলোর জেনারেলি দুটো রকমের ড্রাগ নিয়ে আমরা কাজ করি। কি দুটো রকমের ড্রাগ নিয়ে আমরা কাজ করি? একটা হচ্ছে তোমার পোলার ড্রাগ, এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার নন পোলার। তো দেখা গেছে যে এই পোলার ড্রাগ এবং নন পোলার ড্রাগের মধ্যে যদি আমরা কম্পারিজন করি তখন দেখা গেছে যে এই যে নন পোলার ড্রাগ, এই নন পোলার ড্রাগের পরিমাণটাই অনেক বেশি। আচ্ছা, তার আগে আরেকটা জিনিস দেখি তোদের মনে আছে নাকি, এই যে আমরা সলিবিলিটিটা নিয়ে আলোচনা করছি, এই সলিবিলিটিটা কোন রুটের ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট? দেখি তোদের কিরকম মনে আছে, কোন রুটের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, ওরাল Good. তো ওরাল রুটের ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এবং সেজন্যই আমরা ইসিএস সিস্টেমটার একটা ইম্পর্টেন্স দেখেছিলাম। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শুধুমাত্র মানে যতগুলো ধর ড্রাগ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে বা ড্রাগ যেগুলো তৈরি করা হচ্ছে তাতে দেখা গেছে যে অনলি 30% ড্রাগ are having oral bioavailability.
শুধুমাত্র 30 থেকে 40% ড্রাগেরই ভালো রকমের ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি আছে। রিমেইনিং 60 to 70% ড্রাগের কিন্তু সেভাবে সলিবিলিটি নেই। যেহেতু তাদের সলিবিলিটি খুব কম, সেজন্য তাদের বায়োঅ্যাভেলেবিলিটিও হ্যাম্পার হয় বা অল্টার হয়। যেহেতু তাদের বায়োঅ্যাভেলেবিলিটিটা অনেক কম, দ্যাট মিনস তাদের এফিকেসি বা তাদের effectiveness when it is entering into the body is not that much of effective যদি নর্মাল কেসে কোর্সে আমরা যদি সেটাকে নিয়ে ডোসেজ ফর্ম বাড়াই। তো সেই জন্য সেটার ক্ষেত্রে নানা রকম ভাবে তাদের সলিবিলিটি এনহান্সমেন্ট করতে হয়, নানা রকম ভাবে আমাদের দেখতে হয়, নানা রকম ভাবে আমাদের এগোতে হয়। তো সেটাতে তো আমরা পরে যাবই, কিন্তু আমরা যেটা বললাম যে দুটো রকম ভাবে আমরা একটা ড্রাগকে দেখতে পারি, একটা হচ্ছে পোলার ড্রাগ, একটা হচ্ছে নন পোলার। এবং সেই রেসপেক্টে আমরা যখন একটা সলভেন্ট নিয়ে আলোচনা করি, when we are working on solvent, যখন আমরা সলভেন্ট নিয়ে আলোচনা করি তখন আবার সেক্ষেত্রে যেটা আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে 3 রকমের সলভেন্ট জেনারেলি দেখা যায়। একটা হচ্ছে তোমার পোলার সলভেন্ট, আরেকটা হচ্ছে তোমার নন পোলার সলভেন্ট, এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার সেমিপোলার সলভেন্ট। এই 3টে সিস্টেম জেনারেলি দেখতে পাবো। তো এবার ধরো আমার ড্রাগটা, মাই ড্রাগ ইজ পোলার ইন নেচার। পোলার ইন নেচার, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোন সলভেন্টটাকে আমরা ইউজ করব বা সিলেক্ট করতে পারবো ইজিলি? পোলার। পোলার। তো সিলেক্ট দা পোলার সলভেন্ট। এক্ষেত্রে কোন প্রিন্সিপালটা কাজ করবে? কোন প্রিন্সিপালটা কাজ করবে বল? যে উত্তর দিলি একজন বললো যে স্যার পোলার, যেহেতু ড্রাগটা পোলার ইন নেচার সেজন্য আমরা পোলার সলভেন্ট। শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, যেহেতু তোরা বললি যে পোলার সলভেন্ট নিতে হবে, কিন্তু ঠিক আছে, উত্তরটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পোলার সলভেন্টটা আমরা কেন নেব? কোন প্রিন্সিপালটা কাজ করবে? Sir, like dissolve like. বল বল বল, আরেকবার বল বল। কে বললো? শঙ্খশ্রী? হ্যালো, কে বললো? কে বললো ঠিক বলেছে? কে বললো? হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? লাইভ ডিজলভ লাইভ। হ্যাঁ, প্রথমে যে বললো, কে বললো প্রথমে? Sir, আমি। হ্যাঁ, শঙ্খশ্রী নাকি? হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো দুজনেই ঠিকই বললি যে লাইক ডিজলভ লাইক, এই প্রিন্সিপালটা জেনারেলি কাজ করে। তো এবার যদি আমার ড্রাগটা যদি নন পোলার ইন নেচার হয় তাহলে আমাকে নন পোলার সলভেন্ট ইউজ করতে হবে। তো এই হিসাবে জেনারেলি আমরা কাজ করে থাকি। তো এই জায়গাটা কেন বললাম? এই জায়গাটা এই জন্যই বললাম যে আমাদের যে সিস্টেমটা আছে, আমরা যে সিস্টেমটা নিয়ে কাজ করে থাকি সেখানে টোটাল 3টে রকমের আমরা সলভেন্ট সিস্টেম নিয়ে আমরা কাজ করি। সেটা হচ্ছে পোলার, নন পোলার এবং সেমি পোলার। এই 3টে রকমের সলভেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করি, যেটা আগের ক্লাসেও বলছিলাম। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট whenever we are working on the polar solvent, যখনই আমরা পোলার সলভেন্ট নিয়ে কাজ করি তখন সেক্ষেত্রে একটা কি কাজ করে না, সেক্ষেত্রে ডাইপোল মোমেন্ট is playing a very very important role। কিন্তু এই যে ডাইপোল মোমেন্ট যে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল কাজ করে, তার আগে আমরা যে স্লাইড গুলো দেখেছি,
যখন এই সলিবিলিটির ক্ষেত্রে, তখন আরো একটা জিনিস দেখেছি যেটা খুব ইম্পর্টেন্টলি কাজ করে, দ্যাট ইজ দ্য ফরমেশন ফরমেশন অফ বন্ড। তো কি বন্ড তৈরি হয় জেনারেলি যখন পোলার সলভেন্ট এবং পোলার সলিউট থাকে, তখন কি ধরনের বন্ড তৈরি হয়? তখন দেখা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ড। yes, তখন দেখা যায় যে দে আর ফর্মিং দ্য হাইড্রোজেন। এবং এই যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হচ্ছে, দে আর দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট, ইউ ক্যান সে দ্য ফ্যাক্টর কম্পেয়ারিং টু দ্য ডাইপোল ডাইপোল মোমেন্ট। ডাইপোল ডাইপোল মোমেন্টের থেকেও হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ প্লেইং আ very very important role, or there is the very important factor that whether your um, solute is going to solubilize into your solvent or not, that is the very very important factor. দুটো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে ডাইপোল মোমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কিন্তু ডাইপোল মোমেন্ট থেকেও দেখা গেছে যে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা হচ্ছে ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট ফ্যাক্টর। তো এই জন্যই পার্টিকুলারলি এই রিজনের জন্যই দেখা গেছে যে ফেনল, অ্যালকোহল এবং আদার যে সমস্ত কম্পাউন্ড আছে, ফেনল অক্সিজেন ছাড়াও আদার যে যে সমস্ত কম্পাউন্ড আছে যাদের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং তোমার অক্সিজেন কন্টেইনিং কম্পাউন্ড আছে, তারা জেনারেলি কি করে না, তারা জেনারেলি ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্মেশন। কারণ আমরা পোলার সলভেন্ট বলতে জেনারেলি ওয়াটারটাকেই বুঝি। কেন ওয়াটারটাকে বুঝি? কারণ ওয়াটারটা দিয়ে আমরা জেনারেলি যে সমস্ত ফর্মুলেশন গুলো তৈরি করি তার মধ্যে অ্যাকোয়াস সলভেন্ট যদি আমরা ইউজ করে থাকি, তাহলে ওয়াটারটাই হচ্ছে মেইনলি সলভেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয়। এবং সেটা যদি ওরাল রুট হয়, ইফ ইউ আর ইউজিং দ্য ডোসেজ ফর্ম অর দ্য থিংস ফর দ্য ওরাল রুট, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াটার ইজ দ্য অনলি অপশন, ইউ ক্যানট ইউজ এনি আদার থিং। জেনারেলি আরো কিছু ইউজ করা যায় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অয়েল ইউজ করা হয় ভিটামিন টিটামিনকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তার পরিমাণটা খুবই কম হয়। কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ড্রপস তৈরি করার জন্য, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেরকম ভিটামিন ড্রপস তৈরি করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে হয়তো অয়েলটা you can use the oil as a vehicle, but that is the drops, you cannot use that thing as a solution. So limitations are there, but the thing is that whenever we are thinking for the preparation of oral, যখনই আমরা ওরাল প্রিপারেশনের জন্য চিন্তা ভাবনা করব এবং যখন সেটা লিকুইড ডোসেজ ফর্ম হয়, কন্টিনিউয়াস ফেজটা কিন্তু জেনারেলি ওয়াটারই হয়, সলভেন্ট বা ভেহিকেলটা কিন্তু জেনারেলি ওয়াটারই হয়, কারণ আমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্টেবল বা সেটা প্যালাটেবলই নেওয়ার। তো যেটা যেটা বলছিলাম যে যখনই আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ থিংস নিয়ে কাজ করি, ওয়েদার ইট ইজ দ্য অ্যালকোহল অথবা ধরো অ্যালডিহাইড বা কিটোন, অ্যামিন, যাই হোক না কেন, they are all are having the capability to form the hydrogen bonding whenever it is come in contact with the water. যখনই এটা ওয়াটারের কন্ট্যাক্টে আসে বা যখনই এটা কোনো একটা কম্পাউন্ড which is named as the alcohol or aldehyde or ketone, when you want to mix this particular component with the water, then they are first making the hydrogen bonding, and due to the formations of the new types of bond, that is the hydrogen bonding, they are eligible to go for the solubilization into that particular polar solvent. Now solubility এছাড়াও solubility also depends on the structural feature as a ratio of the polar to the non-polar group of the molecule. তো এবার ধর একটা ড্রাগ আছে, ধর সাপোজ একটা ড্রাগ এক্স আছে। এবার ড্রাগ এক্সটা ধর দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দিস পার্টিকুলার ড্রাগ, এবং তার মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপ আছে, দে আর হ্যাভিং সাম গ্রুপ ইন দেয়ার স্ট্রাকচার, প্রত্যেকের মধ্যে গ্রুপ আছে। এইবার এই যে পার্টিকুলার এই যে পার্টটা দেখা যাচ্ছে, যেটা আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে ভাগ করে দিলাম, ধর দিস ইজ দ্য নন পোলার পার্ট, the non-polar part. The non-polar part. এবং এই যে পার্টটা, this is the polar part. তো একটাই ড্রাগ, কিন্তু সেই ড্রাগটার যখন আমরা স্ট্রাকচারটা নিয়ে যখন আমরা ডিসকাশন করছি বা স্ট্রাকচারটাকে যখন আমরা ইলুমিনেট করছি, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the drug in the structure of the drug they are having the both types of group,
some groups are non-polar in nature, some groups are polar in nature. Some part is non-polar in nature, some part is polar in nature. But the thing is that if you compare this particular polar part এবং non-polar পার্টটাকে যদি তুমি compare করো, তখন এদের যে দুটো পার্ট আছে, these two part is also responsible for the solubility of the drug, for the solubility of the drug in specific vehicle. স্পেসিফিক ভেহিকলের মধ্যে কিভাবে সেটা সলিউবল হবে, কিভাবে সেটা সলিবিলিটিটা হবে, এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। যে তার মধ্যে তো দুটো গ্রুপই প্রেজেন্ট করছে, কিন্তু তাদের যে রেশিওটা, এই যে রেশিওটা বা সেটা যদি তুমি দেখো তাহলে দেখতে পারবে, আমি যদি এইটাকে যেহেতু দুভাগে ভাগ করেছি তাহলে দেখতে পারবে যে পোলার পার্টটা অনেক বেশি পরিমাণে আছে। এই যে পোলার পার্টটা কম্পেয়ারিং টু দ্য নন পোলার পার্ট ইজ কোয়াইট লার্জ। তো সেজন্য you can have a conclusion that this group of drug or this particular drug may have the capability to get solubilized if you're trying to solubilize this drug into the polar solvent. তুমি তখন সেটাকে করতে পারো যে you can have an idea that okay, this drug is having the capability to get solubilized into the polar solvent. তো সেজন্য বলা হয়েছে as a length of a non-polar chain of an aliphatic alcohol increases, the solubility of the compound in water is decreases. তো কি বলেছে দেখো, as a length of the non-polar chain, non-polar group, ধরো একটা কম্পাউন্ডকে যখন আমরা কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা মডিফিকেশন করছি, কিভাবে মডিফিকেশন করছি, ধরো এটা হচ্ছে একটা চেইন স্ট্রাকচার অফ এ ড্রাগ, and এটাকে আমি ভাগ করলাম, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পোলার পার্ট এবং নন পোলারের মোটামুটি সেম, পোলার পার্ট এবং নন পোলার পার্ট হচ্ছে মোটামুটি সেম। আবার আমি মডিফিকেশন করলাম, ধরো এটা হচ্ছে পোলার, এটা হচ্ছে নন পোলার। আবার আমি মডিফিকেশন করলাম, মডিফিকেশন করার পর কি করলাম, এটা হচ্ছে পোলার, এটা হচ্ছে নন পোলার। আবার একটু মডিফিকেশন করলাম, এটা হচ্ছে পোলার, এটা হচ্ছে নন। তো এটা হচ্ছে ড্রাগ এক্স, এটাও ড্রাগ এক্স, এটাও হচ্ছে ড্রাগ এক্স, বাট দিস আর দ্য ডেরিভেটিভ অফ দ্য ড্রাগ এক্স, এবং আই এম ডুইং সাম মডিফিকেশন। আমি কি করছি না কিছুটা মডিফিকেশন করছি। মডিফিকেশন করে কি করছি, মডিফিকেশন করে আমি কি করছি না, আই এম increasing the length, or you can say I am increasing the size of the non-polar part of the drug. তাহলে নন পোলার পার্ট আমি যত বাড়াতে থাকবো তখন কি হবে, ধরো এটা ইনিশিয়াল কেসে দেখা গেছে হয়তো যে এর সলিবিলিটিটা ওয়াটারে ঠিক আছে, দিস ড্রাগ ইজ হ্যাভিং দ্য সলিবিলিটি ইনটু দ্য ওয়াটার, কিন্তু যখন আমি নন পোলার পার্টের লেন্থটা যখন আমি বাড়াতে থাকবো ইনটু দ্য মডিফিকেশন, যখন আমি বাড়াতে থাকবো তখন কি হবে, কি হবে তখন, হ্যালো 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 হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস? Yes, sir. তো যেটা বলছিলাম যে আমার ইনিশিয়াল কেসে দেখা যাচ্ছে যে এর ওয়াটারে এই যে ড্রাগটা এক্স আছে এর সলিবিলিটিটা ওয়াটারে অনেক বেশি, কিন্তু আমি যখন মডিফিকেশন করছি, কি মডিফিকেশন করছি না, নন পোলার চেনটার পরিমাণটা আমি বাড়াচ্ছি, নন পোলার পার্টের লেন্থটাকে আমি বাড়াচ্ছি। তো নন পোলার লেন্থটাকে যখন আমি প্রথম ক্ষেত্রে বাড়ালাম এবং যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়ালাম, তখন এর সলিবিলিটির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসতে পারে? নন পোলার কম্পোনেন্টের সলিবিলিটি বাড়বে স্যার। হ্যাঁ, আর ওয়াটারে ডিক্রিজ করবে। ওয়াটারে ডিক্রিজ Decrease করবে। ঠিক, গুড। তাহলে ওয়াটারে ডিক্রিজ করবে, কেন ডিক্রিজ করবে, কারণ আমি নন পোলার চেনের লেন্থটাকে আমি বাড়াচ্ছি। তো সেটাই এখানে বলেছে যে if you increase the non-polar chain, the chances to get reduction of the solubility is happen. So that's why in that way they are saying that the straight chain monohydroxy alcohol, aldehyde, ketone and acid with more than 4 or 5 carbon cannot enter into the hydrogen bonded structure of water and hence are only slightly soluble.
যেমন ধর মনোহাইড্রক্সি অ্যালকোহল, তারপর হচ্ছে অ্যালডিহাইড, কিটোন, অ্যাসিড উইথ দ্য মোর দ্যান 4 or 5 কার্বন, যদি তার মধ্যে 4টার থেকে 5টা কার্বন থাকে, সো দে ডু নট হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু এন্টার ইনটু দ্য হাইড্রোজেন বন্ড, তারা হাইড্রোজেন বন্ডের মধ্যে এন্টার করতে পারে না। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর দ্য স্লাইটলি সলিবল কম্পাউন্ড ইনটু দ্য ওয়াটার। যেমন আমি এর আগেও প্রথম দিকেই বলেছিলাম যে সলিবিলিটিকেও অনেকভাবে ভাগ করা যায়, যেমন হচ্ছে তোর স্লাইটলি সলিবল, তারপরে হচ্ছে পুয়ারলি সলিবল, ভেরি সলিবল, সলিবল। তো সেজন্য দেখা গেছে যে এই যে বললাম যেগুলো অ্যালডিহাইড, কিটোন বললাম, সেগুলোর মধ্যে যদি কার্বনের পরিমাণ 4টা বা 5টা বেশি থাকে, তখন দেখা যায় যে দে ডু নট হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু এন্টার ইনটু দ্য হাইড্রোজেন বন্ডেড স্ট্রাকচার অফ এ ওয়াটার। তো সেজন্য তাদের সলিবিলিটিটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত সে পরিমাণে হয় না। But when additional polar group are present in the molecule such as propylene glycol, তারপর হচ্ছে ধর গ্লিসারিন, টার্টারিক অ্যাসিড, their water soluble get increases greatly, কারণ as because they are having the additional polar group। তো আমি যেটা আগেও তোদের ডায়াগ্রামে যেটা বললাম যে সেটা হচ্ছে যে যখনই কোনো একটা কম্পাউন্ডে পোলার গ্রুপের পরিমাণ বেশি থাকবে, তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তাদের সলিবিলিটি অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে। তো সেই জন্যই এখানে বলা হয়েছে যে ইফ ইউ আর হ্যাভিং দ্য প্রপিলিন গ্লাইকল, ইফ ইউ আর হ্যাভিং দ্য গ্লিসারিন, ইফ ইউ আর হ্যাভিং দ্য টার্টারিক অ্যাসিড, in that cases the water solubility will be increased, as because that group of compounds are generally containing more amount of polar group. Now, branching of carbon chain reduces the non-polar effect and leads to increase the water solubility. But the carbon chain branching যদি রিডিউস করে, ব্রাঞ্চিং অফ দ্য কার্বন চেন রিডিউসেস দ্য নন পোলার এফেক্ট অ্যান্ড লিডস টু দ্য ইনক্রিজ ওয়াটার সলিবিলিটি। অবভিয়াসলি যদি কার্বন চেনের পরিমাণটা যদি কমে যায় তাহলে তার ওয়াটার সলিবিলিটি বেড়ে যাবে, কারণ আমরা এর আগে পড়ছিলাম যেহেতু এখানে কার্বনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে সেজন্য তাদের স্লাইটলি সলিবল। যদি কার্বনের পরিমাণ কমে যায়, তাদের যদি ব্রাঞ্চিংটা কমে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি তাদের ওয়াটার সলিবিলিটি বেড়ে যাবে। তো সেই হিসাবে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে টার্সিয়ারি বিউটাইল অ্যালকোহল ইজ মিসেবল in all proportion with water, whereas in butyl alcohol dissolve the extent about 8 gram per 100 ml in 20 degree। তো এই যে টার্সিয়ারি বিউটাইল অ্যালকোহল হয়তো সব প্রপোর্শনে বেড়ে যায়, কিন্তু ডিউ টু দ্য ইনক্রিজমেন্ট অফ দ্য নন পোলার গ্রুপ when it is converting into the n butyl alcohol, তখন সেক্ষেত্রে তাদের এই প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে যে তাদের সলিবিলিটিটা রিডিউসড হয়ে যায় as because of the কার্বন চেন। এক মিনিট। ঠিক আছে। তো
এবার যেটা বলছিলাম, হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ দ্য অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন of a hydrogen atom with an electronegative atom such as nitrogen oxide. এবং dipole forces are the electrostatic interaction of the permanent dipoles with the molecule. তো যেটা বলছিলাম যে দুটো জিনিসই কাজ করবে, একটা হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট কাজ করবে which are responsible for the electrostatic interaction between the dipoles molecules, আর একটা হচ্ছে যেটা হাইড্রোজেন বন্ডিং, তাও একটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। এবং সেটা ইফ এনি কম্পাউন্ড, যদি ধরো কোনো কম্পাউন্ড, এক মিনিট, যদি ধরো কোনো কম্পাউন্ড যদি তোমার তাদের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অথবা অক্সিজেন, তাদের বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে যদি অক্সিজেন অথবা নাইট্রোজেন থাকে, তখন দে আর অলসো রেসপন্সিবল, দে আর অলসো হ্যাভিং দ্যাট capability to form that particular hydrogen bonding whenever they are reacting with this particular oxygen and nitrogen. এবং এটা আমরা সবাই জানি যে যখন তারা হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করবে, when they are forming the হাইড্রোজেন বন্ডিং, যখন তারা হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করবে, তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে obviously they are having the capability to get solubilized into the polar solvent. তাদের মধ্যে তখন ক্যাপাবিলিটি দেখা যাচ্ছে যে obviously they are having the capability to get solubilized. So যে কোনো কম্পাউন্ড, whatever the compound it is, whatever their structure, if when it is coming contact with water and if they are performing the formations of the hydrogen bonding, or they are going to perform the dipole interaction due to the presence of the dipole, then obviously they are having the chances to get solubilized into that particular polar solvent. Polar solvent হচ্ছে এটাই হচ্ছে basic principle to go for that particular. Now if we considered about the non-polar solvent, যখন আমরা non-polar solvent নিয়ে কাজ করব, তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে নন পোলার সলভেন্টের পরিমাণ প্রচুর আছে। এবং যেটা আমি বলছিলাম যে মার্কেটে যে সমস্ত ড্রাগস অ্যাভেলেবেল বা যে সমস্ত ড্রাগ নিয়ে আমরা জেনারেলি কাজ করে থাকি, তখন দে আর জেনারেলি হ্যাভিং দ্য নেচার লাইক নন পোলার। তো সেই জন্য অবভিয়াসলি দে আর হ্যাভিং দ্য capability to get solubilized into the non-polar solvent. তো সেটাই বলেছে যে non-polar solvents are unable to reduce the attraction between the ions and the strong and the weak electrolyte because of their solvent low dielectric constant. And due to that low dielectric constant, what do you mean by dielectric constant? Dielectric constant টা কি জিনিস? হ্যালো, ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা কি? ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে একটা রেশিও। কিসের রেশিও? রেশিও হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটিটা পাস করবে, একটা হচ্ছে সলভেন্টের মধ্যে আর একটা হচ্ছে ভ্যাকুয়ামের মধ্যে। এই যে রেশিওটা, দ্যাট রেশিও ইজ কল্ড অ্যাজ এ ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। তো এখানে কোনটা? এখানে হচ্ছে সলভেন্টটা হচ্ছে একটা, আরেকটা হচ্ছে তার সাথে কম্পারিজন করা হবে ভ্যাকুয়াম বা এয়ারে। তো এই যে তাদের আনেবল, এই যে তাদের দে ডু নট হ্যাভ দ্যাট পার্টিকুলার এবিলিটি, সো দ্যাটস ওয়াই দে আর নট পারফর্মিং। এক মিনিট ধরো, হ্যাঁ, তো কি হচ্ছে না, তাদের মধ্যে কি হচ্ছে, দে ডু নট হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু ফর্ম দ্য হাইড্রোজেন বন্ডিং। তারা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারবে না। যেহেতু তারা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে না, so that's why they do not have the capability to get solubilized into the polar solvent. তারা polar solvent এর মধ্যে soluble হবে না, because they are not going to performing the formations of the hydrogen bonding. তারা হাইড্রোজেন বন্ডিং কে পারফর্ম তৈরি করতে পারবে না। তো এটাই বলা হয়েছে they are unable to form hydrogen bond with the non-electrolyte, এবং non-polar solvent can dissolve non-polar solute through the weak van der Waals force.
থ্রু দ্য উইথ আন্ডার ওয়ার ফোর্স। তার মানে এখানে একটা পয়েন্ট তোমাদের নোট করে রাখা উচিত যে যখন নন পোলার সলিউট থাকবে, যখন তোমার নন পোলার সলিউট থাকবে তখন সেক্ষেত্রে কি হবে, যদি তোমার প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার সলিউটটাকে নন পোলার হতে হবে, সলভেন্টটাকেও নন পোলার হতে হবে, তখন গিয়ে তারা দুজনে সলিবুলাইজ হবে, এবং এই যে সলিবুলাইজ হবে সেই সলিবুলাইজের জন্য কে কাজ করবে, আর সেই সলিবুলাইজের জন্য তোমার বি অ্যান্ডারওয়াল ফোর্সটা তখন সেখানে কাজ করবে, তোমার বি অ্যান্ডারওয়াল ফোর্স কাজ করবে। কিন্তু যদি এই জায়গাটায় যদি পোলার এবং পোলার থাকতো তখন সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিং প্লাস আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট, এই দুটো জিনিস হচ্ছে বোঝা গেল? হ্যালো হ্যালো ইয়েস স্যার। তো সেক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, কি এক্সাম্পল দিয়েছে, সলিউশন অফ অয়েলস অ্যান্ড ফ্যাটস ইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অর বেঞ্জিন or polyethylene glycol, castor oil. These are all generally examples of the non-polar. এটা হচ্ছে সব non-polar solvent যেটাকে তুমি solvent হিসাবে ইউজ করতে পারো for the solubility of the non-polar substances. Non-polar substances soluble করার জন্য right. Next we will go for the semi-polar solvent. পোলার এবং নন পোলারের পরে যে সলভেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে সেমি-পোলার সলভেন্ট। Semi-polar solvent কি বলেছে, such as ketones can induce the certain degree of polarity in non-polar solvent molecule. For example, benzene, which is readily polarizable, becomes soluble in alcohol. তাহলে কি বলেছে যে সেমি-পোলার সলভেন্টটা কি, সেমি-পোলার সলভেন্টটা হচ্ছে জেনারেলি নন-পোলার সলভেন্টের ডিগ্রি অফ পোলারিটিটাকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারে। তো আরেকটা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে সেমি পোলার সলভেন্ট। তো সেমি পোলার সলভেন্টটা কি বলেছে, যে সেমি পোলার সলভেন্টটা হচ্ছে যে দে অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজেস দ্য সলিবিলিটি অফ এ আদার সাবস্টেন্স, অথবা আদার কোনো ড্রাগের বা আদার কোনো সলভেন্টের, থার্ড কোনো সলভেন্টের বা সাবস্টেন্সের তারা সলিবিলিটিটাকে এনহ্যান্স করে। কি করে এনহ্যান্স করে বলেছে, ধরো যেমন বলেছে ফর এক্সাম্পল বেঞ্জিন হুইচ ইজ readily polarizable becomes soluble in alcohol. They can act as an intermediate solvent to bring about miscibility of polar and non-polar liquids. তো আমরা প্রত্যেকেই জানি যে যদি তোমার কাছে দুটো সলভেন্ট থাকে, ইফ ইউ আর হ্যাভিং টু সলভেন্ট, যদি তোমার কাছে দুটো সলভেন্ট থাকে, কোন কোন একটা যদি পোলার সলভেন্ট থাকে, if you are having polar solvent or if you are having non-polar solvent, তোমার কাছে পোলার এবং নন পোলার সলভেন্ট এই দুটো জিনিস থাকে, তখন তারা কখনোই কিন্তু একে অপরের সাথে মিসেবল হবে না, তারা কখনোই একে অপরের সাথে মিসেবল হবে না। বাট ইন দিস পার্টিকুলার কেসেস ইফ ইউ আর ইউজিং দ্য সেমি পোলার সলভেন্ট, যদি তোমরা সেমি পোলার সলভেন্ট যদি ইউজ করো, যদি তোমরা সেমিপোলার সলভেন্ট ইউজ করো তখন দেখা যাবে দিস সেমিপোলার সলভেন্ট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ইন্টারমিডিয়েট, they are working as an intermediate, এবং due to that intermediate action what will happen, this polar and non-polar solvent is getting miscible with each other. Example, acetone increases the solubility of ether in water. তাহলে ether, normally ether is not going to solubilize into the water or not going to miscible with the water, but when you added acetone over there, যখন তুমি অ্যাসিটোন সেখানে ইউজ করবে, দিস অ্যাসিটোন ইজ গোয়িং টু ইনক্রিজ দ্য সলিবিলিটি অফ ইথার ইন ওয়াটার, তখন সেটা কি করবে না, সেটা ইথার
করবে ওয়াটারের মধ্যে, তার সলিবিলিটিটা বাড়াবে when you are using the acetone over there. So that's why here the acetone is used as a semipolar solvent. অ্যাসিটোনটা এখানে semipolar solvent হিসেবে কাজ করবে। Propylene glycol has been shown to increase the mutual solubility of water and peppermint oil and of water and benzyl benzoate. So যেমন if you are using the propylene glycol, water এবং peppermint oil কি বলেছে, ওয়াটার আর হচ্ছে ধরো তোমার পিপারমিন্ট অয়েল যদি তুমি নাও, তাহলে আমরা সবাই জানি যে অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার আর কি, অয়েল আর ওয়াটার কি, হ্যালো, oil and water কি, what is the nature of oil and water? Hello, Sir, immiscible liquids. yes, এতক্ষণ সময় লাগছে। অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার আর ইমিসিবল ইন নেচার। তো আমি যদি ওয়াটারের সাথে পিপারমিন্ট অয়েলকে মিশাতে চাই তাহলে তারা কিন্তু কখনোই মিশবে না, অ্যাজ বিকজ একটা হচ্ছে অয়েল আর একটা হচ্ছে ওয়াটার, তাহলে তারা কখনোই মিশবে না, দে আর ইমিসিবল ইন নেচার। বাট ইন দ্যাট কেসেস ইফ ইউ আর অ্যাডিং দ্য প্রপিলিন গ্লাইকল, যদি তুমি এখানে প্রপিলিন গ্লাইকল যদি তোমরা ইউজ করো, then propylene glycol is going to increase the solubility of the peppermint oil into the water. That means the miscibility of the water and the peppermint oil is going to increase in the presence of the propylene glycol. So propylene glycol here is working as a semi-polar solvent. So how it is increasing? Because they are making that particular substance is a they are increasing the পোলারিটি অফ এ সাবস্টেন্স, তারা একটা সাবস্টেন্সের পোলারিটিটাকে বাড়াবে। যেমন তোমার পিপারমিন্ট অয়েলের পোলারিটিটাকে বাড়াবে when you are adding it with the propylene glycol. So once the polarity of this particular things is getting increasing, so the miscibility of the water with the peppermint oil is getting increased. তাদের যে সলিড miscibilityটা আছে সেটা ইনক্রিজ হবে in presence of the propylene glycol. The same way ওয়াটার অ্যান্ড বেঞ্জাইল বেঞ্জয়েট, ওয়াটারের সাথে যদি বেঞ্জাইল বেঞ্জয়েটকে নর্মাল কন্ডিশনে যদি ডিজলভ করতে চাও তখন কিন্তু সেটা ডিজলভ হবে না বা তখন সেটা সলিবিলাইজ হবে না। বাট when you add the propylene glycol, যখন তুমি propylene glycol সেখানে অ্যাড করবে, propylene glycol enhances the polarity of the benzyl benzoate, and once the polarity is getting increased, so they are getting solubilized into the water, তখন তারা ওয়াটারে সলিবিলাইজ। বোঝা গেল? হ্যালো হ্যালো, Yes, Yes, sir. sir. তাহলে তিনটে রকমের সলভেন্ট, একটা হচ্ছে পোলার সলভেন্ট, একটা হচ্ছে নন পোলার সলভেন্ট, আরেকটা হচ্ছে সেমিপোলার সলভেন্ট। এই তিনটে সলভেন্টকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। If a drug is not going to solubilize into the polar solvent, কারণ আমাদের চ্যালেঞ্জেসটা কিন্তু এটাই, আমাদের কোনো ড্রাগ কোনো XYZ এই ড্রাগ এই তিনটে সলভেন্ট আছে, এই তিনটে সলভেন্ট আছে। তো এই ড্রাগটা soluble in this, soluble in this and soluble in this, 1 2 3, এই তিনটার মধ্যে soluble, কিন্তু this drug is not soluble in this, that is this drug is not soluble in water, এই ড্রাগটা ওয়াটারে soluble না। তাহলে সেখানেই কিন্তু আমাদের কোশ্চেন, সেটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ। এটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় যে কে কোন সলভেন্টের মধ্যে ডিজলভ করছে কি করছে না, সেটা নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তিত নই। আমরা চিন্তিত হচ্ছে কোনটা নিয়ে, আমরা চিন্তিত হচ্ছে যে যে ড্রাগটা নিয়ে আমরা কাজ করব, ওয়েদার দিস ড্রাগ ইজ সলিউবল ইন ওয়াটার অর নট। কারণ সেক্ষেত্রে ফর্মুলেশন তৈরির ক্ষেত্রে একটা বড় প্রবলেম জেনারেট হতে পারে, আরেকটা কি না তার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটির ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম জেনারেট হতে পারে when you prepare the oral dosage form, যখন তোমরা ওরাল ডোসেজ ফর্ম তৈরি করবে। তো এটাই আমাদের মেইনলি চিন্তার বিষয়, যে আমরা যে ড্রাগটা নিয়ে কাজ করছি সেই ড্রাগটার সলিবিলিটিটা কি, সেটা ওয়াটারে সলিবল কিনা, সেটাই হচ্ছে মেইন কোশ্চেন। যদি সলিবিলিটি না হয় তখন নানা রকম পদ্ধতি আমরা নিয়ে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা সলভেন্ট চেঞ্জ করতে হতে পারে, আমরা নন পোলার সলভেন্ট ইউজ করতে পারি, এবং নন পোলার সলভেন্ট এমনই ইউজ করতে হবে যেটা
পরবর্তীতে ওয়াটারের সাথে মিশে যায়, কারণ ফাইনালি কিন্তু আমাদের মেইন যে ভেহিকেলটা সেই ভেহিকেলটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কি করতে হবে, আর সেটা কিন্তু আমাদের ওয়াটারই রাখতে হবে। আই হ্যাভ টু মেক ইট ওয়াটার, সেটাকে কিন্তু আমাদের ওয়াটারই রাখতে হবে। তো সেজন্য হোয়াট টাইপস অফ সলভেন্ট ইউ আর ইউজিং দ্যাট ইজ প্লেইং আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। তো সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট রোল এটা একটা আছে। সলভেন্টের পোলারিটি এবং সলিবিলিটি নিয়ে একটা আছে। ধরো এ হচ্ছে পোলার ড্রাগ, তো সলিবিলিটি বাড়বে। পোলার ড্রাগ এ হচ্ছে পোলার ড্রাগ, তার সলিবিলিটি বাড়ছে কারণ সলভেন্টটা পোলারিটির দিকে যাচ্ছে, সেহেতু তার সলিবিলিটিটা বাড়ছে। সিটা হচ্ছে নন পোলার ড্রাগ, তার সলিবিলিটিটা কমছে। এবং এই দেখো বিটা কি বলেছে, সেমি পোলার ড্রাগ, তার মানে তার দুটোর মধ্যেই পোলার এবং নন পোলার দুটোর মধ্যেই মোটামুটি তার সলিবিলিটিটা আছে, অ্যাজ বিকজ দে আর সেমি পোলার ইন নেচার, তারা হচ্ছে সেমি পোলার ইন নেচার। তো সেমি পোলার ড্রাগের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে না, তার দুটো ক্ষেত্রেই সলিবিলিটি থাকবে, অ্যাজ বিকজ দে আর হ্যাভিং দ্য মিউচুয়াল সলিবিলিটি ইন দ্য বোথ দ্য সলভেন্ট, ওয়েদার ইট ইজ এ পোলার অর নন পোলার, দুটো ক্ষেত্রেই তাদের এই জিনিসটা থাকে। নাও whenever we are whenever we are discussing about the solubility, যখনই আমরা সলিবিলিটি নিয়ে ডিসকাশন করব, whenever we are discussing about the solubility, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এতক্ষণ যেটা পড়ে আসছি সেই জিনিসটাই যে পোলারিটি is playing a very very important role. Polarity is playing the very very important role. কেন polarity is playing the very very important role? The solubility of the drug substance is attribute in large part of the polarity of the solvent, often expressed in terms of dipole moment related to the dielectric constant. Solvent with the high dielectric constant dissolve the ionic compound polar drug readily because the ion dipole interaction. তো যেটা বলছিলাম যে সেক্ষেত্রে যখন পোলারিটিটা কেন ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যদি ড্রাগটা পোলার ইন নেচার হয় এবং তোমার সলভেন্টটা পোলার ইন নেচার হয়, তখন এই আয়ন যে ড্রাগটা তোমার আছে, যে আয়োনাইজ ড্রাগ আছে, দ্যাট আয়নিক কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ দ্য পোলার ড্রাগ is going to readily dissolve because there is a formation of the dipole interaction, ion and dipole interaction. তো আমি যেটা বলেছিলাম যখন আমি পোলার সলভেন্ট নিয়ে যখন আমি আলোচনা করেছিলাম, যে হাইড্রোজেন বন্ডিং ছাড়াও সেখানে একটা ইন্টারাকশন খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য dipole interaction. So if your compound which is polar in nature and they as they are polar in nature, they are the ionic compound, এবং ionic compound কি করছে, they are interacting with the polar pole, they are interacting with the ion and dipole, and due to this particular interaction, they are having the capability to solubilize this particular polar drug. এবং যেটা আমি নন পোলারের ক্ষেত্রে যেটা আমি বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, যে দিস গ্রুপ অফ সলভেন্ট ইজ হ্যাভিং দ্য লো ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট, বাট ওয়েন এভার ইউ কনসিডারিং অ্যাবাউট দ্য polar solvent, they are having the high dielectric constant. Solvent with low dielectric constant dissolve the hydrophobic substances. What do you mean by hydrophobic substances? Hydrophobic substances মানে কি? What is the meaning of hydrophobic substance? Hydrophobic substance মানে কি? বলো। Hydrophobic substance. It does not dissolve in water. তার মানে কি টাইপের কম্পাউন্ড? কি টাইপের কম্পাউন্ড? Non-polar. Non-polar. Yes, very good. এটা বুঝতে পারছি, পোলার এবং নন পোলার। So this is the non-polar group of compound. তাহলে non-polar group of compound কোন সলভেন্টে ডিসলভ হবে? non-polar group of compound ডিসলভ হবে হচ্ছে যে সমস্ত সলভেন্টের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কম। কোন সমস্ত সলভেন্টের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কম? যে সমস্ত সলভেন্ট নন পোলার ইন নেচার। তাহলে solvent with low dielectric constant dissolve hydrophobic substances, that is the non-polar drug. Polar solvent with examples such as water হতে পারে, glycerine হতে পারে, non-polar solvent হতে পারে different types of oil. Solvent with intermediate dielectric constant are classified as a semi-polar. যাদের intermediate dielectric constant আছে that is called the semi-polar. তাহলে আমাদের তিনটে জিনিস তো আমাদের যেটা নিয়ে আমরা মাথায় থাকলোই আমাদের, সেটা হচ্ছে তোমার পোলার সলভেন্ট, non-polar solvent আর semi-polar solvent.
এবং পোলার সলভেন্টের কি বলেছে, ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে বেশি, এর হচ্ছে ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে কম, আর এটা হচ্ছে সেম, অর ইউ ক্যান সে ইন্টার। যেহেতু ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট বেশি, they are having the capability to dissolve the polar substance. যেহেতু ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কম, they are having the capability to dissolve the non-polar solute, এবং এটা ইন্টারমিডিয়েট ড্রাগগুলোকে ডিজলভ করার জন্য এই সেমিপোলার সলভেন্টকে নিয়ে আমরা জেনারেলি কাজ করি। So this is all about the polar, non-polar and semi-polar solvent। এবং যেটা আমি আগেও বললাম, মনে রাখতে হবে যে পোলারের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস কাজ করে, একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং, আরেকটা হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন। নন পোলারের ক্ষেত্রে যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে উইক ভ্যান ডার ওয়াল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকে এটুকুই থাকলো। ওকে, থ্যাংক ইউ টু অল। Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ।
Hello, student. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, Yes, here sir. is here is an announcement for you. Today after Intro class, there will be a E-cell session. Only the Dr. Only the cell will take. So all you are requested to remain in the class after 12 o'clock. Okay, sir. Okay, sir. Good morning, students. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. ওকে। Intro স্যার, ইয়েস স্যার। বলছি এদের 12:40 মানে আপনার ক্লাসের পরে ডক্টর ঘনিষ্ঠ স্যারের একটা E-cell এর সেশন হবে এদের সাথে। তো আপনার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ক্লাসটা এন্ড করবেন না, ঠিক আছে? এন্ড করে দেবো? করবেন না, ওকে ওকে, ঠিক। ঠিক। So far I have discussed about this pharmaceutical engineering and the different types of unit processes and unit operations, unit processes involved with these unit operations, and what are the different importance of these type of unit operations. I have also discussed with you, and the uh, first in our last class I have also discussed about the units and the conversion of units and the non-homogeneous, that is homogeneous dimensional equations.
Next, today I will discuss about the dimensional equation. Here in the dimensional equation, the equation consists of some terms of varying dimensions. But in case of the homogeneous equation, dimensional homogeneous equation, the equation consists of the terms which are almost same. So for this we get the dimensionless equations, that is dimensionless number. But in case of dimensional equation, it contains the terms of varying dimensions. The if I say an example of the rate of heat loss, you can see that the rate of heat loss from a horizontal pipe to the atmosphere by the conduction or convection mode, then you can see the loss of heat. Here loss of heat is indicated as the QC, and the A is the area, and del Ts is the temperature difference, and the diameter of the pipe, that is ds. Now here this equation consists of the terms which are not consists of the terms which is not in the with the same dimensions, because the rate of heat loss is there, the surface area is there, temperature difference is there, and the diameter is also there. Now the loss of heat you can calculate with the unit, British thermal unit, that is BTU per hour. Excuse me, sir. Yes. Sir, it's Anirudh, sir. Yes, sir. Sorry to interrupt you, sir. End of your class, I need to say a few words on entrepreneurship cell. So my request to all my students present over here, please don't leave the class after completion of Indro sir's class. So I will say a few words on entrepreneurship cell and a small introduction on that. So please don't leave after this class. Thank you, sir. Okay. So in this equation, the loss of heat, you can measure this heat by the unit, that is British thermal unit per hour, and the area, that is feet square in case of FPS system, and the temperature difference in between the inside the tube wall and the atmosphere is the degree Fahrenheit. Now the diameter of the pipe is measured in inch. Here the dimensions, all the different dimensions are there, and the rate of heat loss are designed in a manner, and we get the empirical equation, that is 0.5 del Ts 1.25 divided by diameter of the pipe, that is the single thread. Here the quantities that is substituted for these terms that must be expressed in the units here, and the T single trigger, that is D0. Here D0 is the diameter of the pipe. Now diameter of the pipe is the unit of length, and the temperature difference, here the temperature difference degree Fahrenheit, and here the loss of heat, that is British thermal unit per hour, BTU per hour, and the area that is feet square. So you cannot get the dimensionless number from this equation. It's a dimensional equation. Now here the 0.1.25 which is in the power of del Ts. It is designed in such a manner is that the unit, when the unit of the diameter is calculated in inch, because we know that 1 feet equals to 2.54 centimeter, that is here it should be the multiple of 0.5. Here the del Ts, the power of this del Ts must be the multiple of 0.5. That is, it may be the 0.5, or it may be the 1.25 and 0.25, and it can be applicable only when the diameter is measured in inch. Now here the dimensional, in case of dimensional analysis is also an important tool to convert the empirical relationships
Here, what is the meaning of the empirical relationship? Empirical relationship means the relationship which you have obtained from the experimental result or through observations. You get the result from the experimental result. If you correlate this experimental result into the theoretical principles, you get a basis, rational basis on this dimensional analysis. Now, this technique, this dimensional analysis technique, how you can proceed through this dimensional analysis. First, you have to identify all the factors which is important as well as influence the process. First, if I arise an example like a fluid flow, I have already discussed with you that the fluid flow, in case of fluid flow, the Reynolds number, that is RE. RE is equals to d mu rho by, that is eta. D mu rho by eta. Here d is the pipe diameter, which is measured in m, that is meter, and the velocity is the meter per second, and viscosity, that is eta, that is Pascal second, and the density, that is kg per meter cube. It's a density in SI system. So all the factors in these Reynolds numbers, all the factors, first you have to identify all the factors. Next, these factors grouped together into fewer members. Now, in case of Reynolds number, I have also done that d mu rho. The numerator is a group. Here, this numerator term consists of these diameter of the pipe, the viscosity of the liquid, and the that is rho, the density of the liquid. First group is d mu rho, and the second group is which is in the place of the denominator, that is the eta. Eta is the viscosity of this fluid. Now, after grouping in these different factors, make it dimensionless. Make it dimensionless by you can put the value of this or put the units of its particular system at a particular system. প্রত্যেকটা ইউনিট তোমরা প্লেস করো, প্লেস করার পর আমরা এক্ষেত্রে যে গ্রুপগুলোকে ফিক্স করছি সেই গ্রুপটাকে সিম্পলিফাই করো, যে প্রত্যেকটা, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ডি মিউ রো, এর ক্ষেত্রে কি ফার্স্ট ডায়ামিটার which is measured in meter, then the mu is the viscosity is measured in Pascal second, sorry, this mu is the du rho by mu. Du rho by u here is the velocity, u here is velocity, that is meter per second, that is meter into meter per second. Here meter into meter per second into rho, that is এখানে এটা হবে u, not mu. ওকে, এখানে এটা u হবে। du rho by eta, du rho by eta. Here u is the meter per second, that is velocity, and the rho, that is density, kg per meter cube. We get the value kg by ms, that is kg per meter second. kg per meter second হচ্ছে ফার্স্ট নিউমারেটরের আমরা ভ্যালুটা পেলাম। Next, the eta is the viscosity, that is Pascal second. Now the Pascal is the unit of the pressure, that is kg per meter second square, kg per meter second square, because Newton into Newton per meter square, সেখান থেকে পাচ্ছি নিউটন থেকে পাচ্ছি কেজি পার মিটার সেকেন্ড স্কয়ার, সেখান থেকে আমি সিম্পলিফাই করলে যেটা পাই কেজি পার মিটার সেকেন্ড। Now the both these term contains same unit, that same dimension. If the same dimension in place of numerator denominator, it will be cancelled and you will get the value in a numerical form, and it is called the dimensionless number. Here the equation is also dimensionless equation. Now এবার আমি অলরেডি বেসিকটা তোমাদের কমপ্লিট করলাম, যে what are the basics of pharmaceutical engineering. Next I will go through this first chapter, that is fluid flow, that is flow of fluids. So
can you tell me the difference between the fluids and liquids? Sir, in fluids, the viscosity is more. Fluid viscosity is more. No. First of all the substances which flow and do not permanently resist distortion are called the fluids. It comes under this fluids are categorized into form, that is liquids and gas. These liquids and gases are also fluids, but all the that means all the fluids can be classified into forms, that is in on the basis of its states it belongs, কোন স্টেটে রয়েছে তার উপর এটাকে তার উপর বেস করে এটাকে আমরা কি করতে পারি, লিকুইড এবং গ্যাসে দুটো ফর্ম করতে পারি। কিন্তু দিস লিকুইডস এন্ড গ্যাস both are the fluids. So here liquids are also fluids and gas is also fluids. As a whole, আমরা বলতে পারি the fluids are the substances that do not permanently resist distortion. That means, can you if you imagine a deck of cards, একটা কার্ডের পুরো বাঞ্চ তোমার কাছে দিলে, if you apply a force horizontally on the first layer, you will get if you will observe that তোমরা কি observe করবে, the layers of the first layer will move more than the subsequent layers. হ্যালো, বোঝা গেছে? হ্যালো, এক্সাম্পলটা বুঝতে পারছো? হ্যালো, Yes, sir. okay. Yes, sir. Now if I draw this picture, now it will be clear to you. আমি একটু এখানে ড্র করার চেষ্টা করছি। বেরানোর মুখেই গাড়িটা বড় গাড়ি ছোট গাড়ি হয়ে যায়, আমরা নতুন এখন যদি লিমিটটা বড় লাগবে আমারও হবে। It's a diagram of a deck of card. আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য এটা বলছি। If you apply a force in this direction, এখান দিয়ে তুমি যদি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে কি হবে, the first layer will be guided over this subsequent layers, okay, and the base will be the stationary. কারণ কি এক্ষেত্রে the force distributionটা এখানে the shear stress is more than this at the extreme bottom part of the layer. Now for the rate of shear will be much more higher than the bottom. So you can by this way, if you এখানে যে I have applied the force and we want to attempt some change of shape of this fluid. Here if the what do you mean by distortionটা বলতে কি বোঝায়, এবারে যে আমি প্রেসারটা অ্যাপ্লাই করলাম, প্রেসার অ্যাপ্লাই করার পর কি শেপের যে চেঞ্জটা হলো, এই যে শেপের যে চেঞ্জটা হবে আফটার অ্যাপ্লাইং সাম প্রেসার ফোর্স,
applying some force, যে শেপের যে চেঞ্জটা হবে, this is the another important characteristic of the fluid, that it doesn't permanently resist the distortion. That in distort, that means এর শেপ চেঞ্জ হবে যদি আমরা প্রেসারটা, আমরা এখানে প্রেসার একটা বা ফোর্স এটা একটা অ্যাপ্লাই করি। Now this fluid is considered to be a mass of substance. আমরা একটা deck of cards যখন নিয়েছি, it formed by a series of layers. তাহলে আমরা ওই deck of cards এর প্রত্যেকটা কার্ডের যে লেয়ার, সেটাকে আমরা যদি ফ্লুইডের লেয়ার ধরি, the layers of fluid slide over one another when an attempt is made to change its shape. It continues until a new shape is attained. এই মুভমেন্টটা কতক্ষণ হবে? You applying the pressure, applying the force, that is applying the shear stress, and here the change of movement is there. সেটা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একটা নিউ শেপ এরা অ্যাটেন্ড করছে, ততক্ষণ এটা থাকবে। And during the change in shape, the shear stress exists, and the magnitudes of which depends upon the viscosity of fluid. Because here the viscosity, which always try to resist, oppose to resist the flow of the fluid. ফ্লুইডের ফ্লোটাকে রেজিস্ট করার চেষ্টা করবে, সেটাই হচ্ছে ভিসকোসিটি। So a viscosity of this fluid, this depends on the magnitude of the force applied and the rate of sliding. But when the final shape has been achieved, all shear stresses will have disappeared. যখন এই ফাইনাল শেপ, যেটাতে আর ডিস্টর্ট করা যাবে না, সেই মোমেন্টে কি হবে? All the shear stresses will have disappeared. A fluid in equilibrium is free from shear stresses. একটা ফ্লুইডটা সেই মুহূর্তে একটা shear stresses, free of shear stresses, এই রকম একটা ইকুইলিব্রিয়ামে ওটা ওই রকম পজিশন থাকবে। তো it's a flow of fluid. So a flow of fluid, these fluids are of two types. We know that at a given temperature and pressure, a fluid possesses a definite density, and which can be measured at density we have measured in the unit, that is kilogram per cubic meter, kilogram per cubic feet. এইভাবে আমরা মেজার করে থাকি। Now on the basis of the density, whether it changes with its temperature and pressure or it doesn't change. If the density of all the fluids depend on the temperature and pressure, the variation in the density with the changes in the variables, if this density changes is very much small, then these fluids are called incompressible fluids. Upon changing this temperature and pressure, these fluids are called the compressible fluids. This এখন কি না, কম্প্রেসিবল এন্ড ইনকম্প্রেসিবল, আমরা ফ্লুইডতে দুটোকেই বলছি, লিকুইডকেও বলছি, গ্যাসকেও বলছি, কিন্তু কোনটা ইনকম্প্রেসিবল এন্ড কোনটা কম্প্রেসিবল? The liquids are generally considered to be incompressible. If we change the temperature, pressure, generally we observe that this liquid doesn't change its density. But in case of gases, the changes of density is noticeable changes of density upon changes in the temperature and pressure. Is it clear to you? The compressible and incompressible fluids and the flow of fluids. Hello? 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 বলে দিন। ফার্স্ট কি না, flow of fluids আমি যেটা বলছি, the fluid আমি যাদের বলছি which the flow of substances which doesn't permanently resist distortion. That means যাকে তুমি force apply করলে it can change its shape, এর shape change করবে at the time of changing its shape। তাহলে কিভাবে শেপটা চেঞ্জ হয়? ফার্স্ট তুমি হরাইজন্টালি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করলে, তাহলে এটি লেয়ার বাই লেয়ার ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। লেয়ার বাই লেয়ার এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট লেয়ার উইল বি স্লাইডেড ওভার দ্য সাবসিকুয়েন্ট লেয়ার। ফার্স্ট লেয়ার একটু বেশি মুভ করবে দেন দ্য সেকেন্ড লেয়ার, এইভাবে মুভ করতে থাকে।
It continues until it get একটা নিউ সেট, যতক্ষণ না পাচ্ছে এরকম ভাবে ওই ফোর্সের সাথে একটা মুভমেন্টের একটা চেঞ্জ হয়। এই যে মুভমেন্টের চেঞ্জটাকে আমরা বলি রেট অফ শিয়ার, কতটা মুভমেন্ট হলো। And the force which you have applied is called the stress, that is shear stress, that is rate of that is stresses, force যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে stresses। তো স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করলে শিয়ার রেটের চেঞ্জ হবে। তো জেনারেলি এই চেঞ্জটা লক্ষ্য করা যায় তোমার স্ট্রেসের সাথে, স্ট্রেস অ্যাপ্লাইয়ের সাথে সাথে যে মুভমেন্টের চেঞ্জ হবে সেটা লক্ষ্য করা যায় ইন কেস অফ ফ্লুইডস। Now, on the basis of density, fluids are of two types: incompressible fluids, compressible fluids. Incompressible যেটা কি না টেম্পারেচার or প্রেসারের চেঞ্জের সাথে তার ডেনসিটি চেঞ্জ হয় না, হলেও খুব স্লাইটলি চেঞ্জ হয় না বলবো না, যেটা খুব স্লাইটলি চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে incompressible fluids. Now the compressible fluids are those which doesn't change its density upon the changes of temperature and pressure. Now it is clear to you? Yes, sir. Okay. Now this flow of fluids, how it is important? It's important. It's an unit operation. এটাও একটা ইউনিট অপারেশন, কারণ কি আমরা ইউনিট প্রসেসের মধ্যে এটা একটা ইনভলভ থাকে দিস ফ্লো অফ ফ্লুইড। You can get this unit operation in many kinds of processes where handling of liquids are there, where handling of fluids are that is solids are there. In case of handling of liquids, the transportation of materials such as solvents, solutions, suspension, আমরা generally কি হয় in case of handling of liquids, it is necessary to transport all the solution, solvent, suspension. It is generally done. So it should be in a simpler and cheaper and less troublesome form. So for this, we have to gather some knowledge about this fluid flow, the how it flow, what forces opposes, how energy losses throughout this process. এই সম্বন্ধে আমাদের have to gather some knowledge. Now, in case of handling of solids are also in case of handling of solids, these solids are also handled in a finely divided state that in the form of suspension of fluids. So that the transportation it becomes easier. আমরা generally কি করা হয় না solid transportation ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে সম্ভব হয় সলিডটাকে ট্রান্সফর্ম করা হয় in the form of suspension, so that it may be the easier step to transport the solids. Now during this handling process, the behavior of liquid changes transiently. আমাদের ধরো একটা পাইপের থ্রু দিয়ে ফ্লুইডটা ফ্লো হচ্ছে, তো ফ্লুইডটা ফ্লো যখন হচ্ছে certain changes are there. The changes have profound influence on the heat transfer. তাহলে heat transfer কারণ কি, যেহেতু এখানে it involves the kinetic energy. This kinetic energy transformed into the heat energy. So here the heat energy is also informed and the heat transfer is there. The energy losses in case of during pumping the liquid, during pumping of the liquid, the energy losses you have to count, and the energy changes in case of pumping also. So fluid flow as an unit operation, it is very much important, and it is treated independently because it linked with these also. This heat energy transfer process. This flow of fluids is involved in a number of areas of pharmaceutical industries like the manufacturing. আমরা generally আমরা যদি বলি যে ট্রান্সপোর্টেশন অফ স্টেরাইল এয়ার, ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টিং অফ স্টেরাইল ওয়াটার ইন দ্য প্রোডাকশন অফ প্যারেন্টেরাল, যেখানে প্যারেন্টেরাল প্রোডাকশন হয়, যেখানে ইনজেকশন ইনফিউশনস যেখানে তৈরি হয়, এইখানে কি না ট্রান্সপোর্টেশন অফ লিকুইডস অর এয়ার এটার দরকার হয়। So for this case, for this transportation, flow of fluids in the unit operation is very much necessary. Now the mixing of solids and liquids in case of suspension. So in this case, it also
this flow of fluid, the knowledge of flow of fluid is also important. And also in case of packing of semi-solids in containers like the ointment, the creams, এইরকম টাইপের সেমি সলিড প্রিপারেশনস আমরা যখন প্যাক করব, the knowledge of flow of fluid is also very much important. এবার this subject of this fluid flow, this subject of fluid flow can be divided in two categories, because this আমি একটু ডিটেলে আর একটু বলি, যেটা হচ্ছে ফ্লুইড ফ্লোর ইনভলভমেন্ট, যেটা আমি তোমাদের বললাম ইন কেস অফ প্যারেন্টেরালস বললাম, parenteral preparations are transportation of sterile air, water in the production of parenterals, mixing of solids and liquids in case of suspension, packing of semi-solids in containers, এই পার্টটা বললাম। আরো কিছু বলার আছে তোমাদের, দেখো আমাদের আমরা যখন কেমিক্যাল প্রসেস যখন তোমাদের বলছিলাম, there we have আমরা studied that the reactor is there, and the reactor এর মধ্যে কি করেছিলাম, the transportation of reactor is very much necessary. So to pass these reactants into the reactor, the fluid flow of fluid, the knowledge of flow of fluid is very much important. In case of fermenting process, the transportation of air, nutrient broth, which is important for the growth of the microbes, this nutrient broth transportation, the air transportation, the flow of fluid involved, these in vitro operations is all involved. Now the bottling of liquids in case of liquid formulations. In case of liquid formulation, the bottling of liquids in a suitable container, this flow of fluid is very much important. কারণ কি, তুমি ধরো একটা if you fill this container into the liquid is filled into the container, the knowledge of flow of this particular liquid, that how it moves through this pipeline, and what is the behavior, how the time taken by this liquid to fill the container. Now how it the energy losses in between these processing, the time taken, I also said. So in this, for these reasons, the flow of fluid, the knowledge of flow of fluid is very much important. Next, the nature of flow. This nature of flow also influences the type of equipment you use. তুমি পাইপের থ্রু দিয়ে সেটাকে কোনো লিকুইডকে ফ্লো করাবে, না ইউ ইউজ সাম চ্যানেলস, সেক্ষেত্রে কি না ফ্লো ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা লিকুইডের চেঞ্জ হয়। আমি অ্যাজ আ হোল ফ্লুইডই যদি বলি, ফ্লুইডের ফ্লো ক্যারেক্টারিস্টিক্স চেঞ্জ হয়। দিস ফ্লুইড ফ্লোর এবার আমরা যে স্টাডিটা করব, সেই স্টাডির জন্য আমরা we can divide this fluid flow studied into different segments, that is fluid statics and fluid dynamics. This fluid flow can be divided into two class, that is fluid statics and fluid dynamics. This fluid statics that deals with the fluids at rest in equilibrium. ফ্লুইডটা রেস্ট কন্ডিশনে তখন থাকবে, তখন আমরা fluid statics স্টাডি করব। and in case of fluid dynamics, which deals when the fluids in the motion, পাইপের মধ্যে দিয়ে যখন মোশনে রয়েছে, fluids are in motion, সেই সময় আমরা স্টাডিটা করব, that is fluid dynamics. So first we have to go through this fluid statics. Fluid statics টা ফার্স্ট আমাদের বুঝতে হবে, যে fluids এর কি কি fluids exerted some pressure, atmosphere also exerted into the fluids some pressure, at what point the pressures are equal or not, what are the energies involved in these cases. So এইগুলোর জন্য প্রেসার ডিফারেন্সেস কি আছে, কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে, এটার জন্য ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স, the study of fluid statics is important. Now the fluid statics, when we study the fluids at rest, next সেটা পড়ার জন্য আমরা কি করব না, ফার্স্ট একটা column of liquid, we have considered a column of liquid
একটা কলাম অফ লিকুইড দেখো এখানে লিকুইডটাকে নেওয়া হয়েছে। নাও two openings are provided to the wall of this vessel. এই যে ভেসেলের ওয়ালে দুটো ওপেনিং রয়েছে। নাও এখানে কোথায় কোথায় ফার্স্ট ফলো the flow of fluid will be the rate of flow will be more at which position? কোথায় হবে রেট অফ ফ্লোটা হায়ার কোথায় হবে? নিচে H2 নিচে হবে H2 প্রেসার নিচে ওখানে হবে বেশি পড়ছে। হ্যাঁ, because the pressure exerted by this the liquid column at this the opening which is present in the bottom of the vessel than this the opening at the upper side. Now the rate of flow from the openings is different, and this is due to the differences in the pressure exerted at different heights. Different height different pressure exert হচ্ছে। If we consider the height, this height is h1 and this height is h2. So as the height h1 is lesser than h2, the force of this the pressure exerted at this point is also lesser than the this h2. And here the pressure difference, that is here that is del h. Now, and considering here also we consider it the cross section of this overall column is constant. The cross sectional area of this column is constant. এটা ধরেই কিন্তু আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা করছি। Now this consider if we consider a stationary column of fluid as shown in this picture, that is the pressure PS is applied above the surface of this liquid. Now the stationary column is maintained at constant pressure. Stationary column is contained at a constant pressure. It is maintained by applying pressure P at এখানে আমরা একটা প্রেসার সাইড থেকে একটা আমরা প্রেসার অ্যাপ্লাই করে স্টেশনারি কলামটাকে মেনটেন করতে পারি। নাও এবার আমরা যে ইকুয়েশনটা আমরা অলরেডি আমাদের কাছে নোন, আমরা যে ইকুয়েশনটা জানি, দ্যাট ইজ del P equals to H rho G. Now how it forms, এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসে আমাদের এটা জানতে হবে। এখান থেকে দেখো এই যে ধরে নিচ্ছি the cross sectional area of this column ধরলাম S, that is S square meter, and is uniform from top to bottom. আমি প্রথমে বলছি যে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই অবজারভেশনের ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিতে হবে the column having its surface area which is constant throughout the throughout this top to bottom, it is constant. Now the force acting on the liquid at different level of the liquid column, it can be determined. The forces acting on each side of the point 1 are mutually nullified. দেখো কিভাবে আমরা ঠিক এই যে পয়েন্ট 1, তোমাদের ছবিটা দেখা যাচ্ছে? হ্যালো না স্যার, হ্যাঁ, এই পয়েন্ট 1 আমি যেখানে ইন্ডিকেট করেছি, এই পয়েন্ট 1 এর আমরা হরাইজন্টালি ঠিক দুটো অপোজিট ডিরেকশন দিয়ে আমি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করবি, দিস ওয়ান ফোর্স উইল বি নালিফাইড বাই আদার, তাই না? একটা ফোর্স সাইড ওয়াইজ যে ফোর্স গুলো আসছে, সাইড ওয়াইজ দুটো ফোর্স, একটা দুটো সেম ফোর্স, the one force will be nullified by the others. Is it clear? আমরা horizontally apply করছি, just think this column, and if you apply the force horizontally on this point, not vertically, if you apply the force horizontally, then this force will be counterbalanced by the another force which is just opposite to the applied force. Is it clear? Hello?
হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes. ওকে ওকে, তাহলে এই 1 নাম্বার পয়েন্টটাতে কত রকম ভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই হতে পারে? একটা হরাইজন্টালি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, তার ঠিক অপোজিট ডিরেকশন আরেকটা ফোর্স থাকবে। আর একটা হতে পারে এই পয়েন্টটাতে একটা ভার্টিক্যালি উপর দিক থেকে থাকবে, আর একটা এটা কি হবে না জাস্ট এটার ঠিক অপোজিট ডিরেকশনে আর একটা ফোর্স থাকবে। তাহলে আমি হরাইজন্টালি যে ফোর্স যেটা থাকছে সেই ফোর্স দুটোর কথা বললাম, যেটা একটা অপরটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করবে। বাট ইন কেস অফ দ্য ভার্টিক্যাল ফোর্স এই পয়েন্টটাতে কি থাকতে পারে? দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য লিকুইড অ্যাট দিস পয়েন্ট ওয়ান কি হবে দেখো। ফার্স্ট কি না পয়েন্ট ওয়ানে কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না পিএস পাস্কেল ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ পিএস। আমি ফোর্স বলবো না, ফার্স্ট আমি ফোর্স যদি বলি দ্যাট ইজ হচ্ছে আমি এখানে পিএস প্রেসার অ্যাপ্লাই করেছি। ওকে, পিএস প্রেসার অ্যাপ্লাই করেছি, তাহলে ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য লিকুইড অ্যাট পয়েন্ট ওয়ান where I have applied the pressure that is PS অ্যাপ্লাই করেছি। নেক্সট এই ফোর্সটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করবে কোন ফোর্সটা? দ্যাট ইজ ফোর্স অন দ্য সারফেসের ফোর্স and the force exerted by the liquid above the point 1 এবার এই ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য লিকুইড at point 1 এ কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে? we know that force equals to pressure into surface area. So as we know, the surface area is S and the pressure at point 1 is P1. এখানে ধরে নিচ্ছি এখানে PS যেটা বলছি দ্যাট ইজ P1 প্রেসার অ্যাপ্লাই করছি, সারফেস এরিয়া হচ্ছে A। তাহলে পয়েন্ট 1 এই জায়গাতে দ্যাট ইজ এই পয়েন্টে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে দ্যাট ইজ P1 ইনটু A। এটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করবে কোনটা না ফোর্স অন দ্য সারফেস প্লাস ফোর্স এক্সার্টেড বাই দ্য লিকুইড অ্যাবাভ দ্য পয়েন্ট 1। now force on the surface, that is pressure on the surface into surface area। এখানে দেখো ফোর্স অন দ্য সারফেস কি রয়েছে, পিএস পাস্কেল দিয়েছি, পিএস পাস্কেল অ্যাপ্লাই করেছি, পিএস পাস্কেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করেছি, সারফেস এরিয়া হচ্ছে এ। তার সাথে আর কি ফোর্স থাকবে? তার সাথে আর ফোর্স থাকবে দ্যাট ইজ মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। মাস বলতে এক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা আমাদের বের করব ভলিউম ইনটু ডেনসিটি ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন, মাসটাকে আমরা কি বলতে পারি ভলিউম ইনটু ডেনসিটি। দেন দিস ভলিউম ইনটু ডেনসিটি, ভলিউমকে আবার আমরা এটাকে ভেঙে নিতে পারি হাইট ইনটু এরিয়া, দ্যাট ইজ হাইট ইনটু এরিয়া ইনটু ডেনসিটি ইনটু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, দ্যাট ইজ P1S। আমরা P1 পয়েন্ট 1 এর পার্টিকুলার প্রেসারটা কত সেটাকে মেজার করব, ডিফারেন্ট পয়েন্টের আমরা প্রেসারটা মেজার করব। এই এক্সপেরিমেন্টের আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিফারেন্ট পয়েন্টের প্রেসারটাকে মেজার করা, তারপর ডিফারেন্স অফ প্রেসারটাকে বের করা। তাহলে ফার্স্ট আমরা পয়েন্ট 1 সেটাকে লোকেট করলাম। পয়েন্ট 1 এর প্রেসারটা কি? পয়েন্ট 1 এর প্রেসারটা যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ আমরা ফোর্সের কনসিডারেশনে যদি দেখি তাহলে P1S, সেটার থেকে পাচ্ছি কি না একটা ফোর্স অন দা সারফেস অফ এটাকে অলরেডি রয়েছে দ্যাট ইজ PS ইনটু S, তার সাথে ভলিউম ইনটু ডেনসিটি ইনটু অ্যাক্সিলারেশন, তারপর পাচ্ছি কি P1S ইকুয়াল টু PS ইনটু S। এবার ভলিউম ইনটু ডেনসিটি, মাস থেকে ভলিউম ডেনসিটি, এবার ভলিউমটা পাচ্ছি হাইট ইনটু এরিয়া, কারণ পাই আর স্কয়ার এইচ। we know the area, that is volume of the cylinder, that is pi r square h, area into height, here height is h1, area into s, that is density rho, and gravitational acceleration is g. Now P1S equals to PSS plus h1 s rho g. Now is it clear to you? hello বোঝা গেছে? Yes sir. ওকে, তাহলে আমরা এই পয়েন্টের আমরা কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা বের করলাম ইন দ্য ফর্ম অফ প্রেসার।
Next, since cross-sectional area is the same, now P1 equals to PS plus H1 rho G. We can easily cancel the S from both of the both side of the equation. S কে cancel করতে পারি because S is the similar throughout this height of this cylinder. Now the pressure acting on the liquid at 2.2 তে 0.2 তে কি এখানে 0.2 এখানে লোকেট করানো হয়েছে, এই জায়গাটাতে প্রেসারটা কত? এই জায়গায় প্রেসারটা দেখো কি না, অলরেডি আমাদের পিএস প্রেসার অলরেডি রয়েছে, পিএস প্রেসার অলরেডি রয়েছে, তার সাথে অ্যাড হবে H2 rho G, তাই না? পিএস প্রেসার অলরেডি রয়েছে, তার সাথে অ্যাড হবে H2 because from the height it's H2, rho the density of the liquid and G is the gravitational acceleration. So H2 rho G, that is হচ্ছে PS plus H2 rho G is the pressure of this P2, that is 0.2. Now the difference between these 2 points, the pressure of these 2 points, that is P2 minus P1, you will get G into PS plus H2 rho. এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে পাবো কি del H rho G, because H2 minus H1 এখানে রয়েছে। যে হাইটের যে ডিফারেন্সটা রয়েছে, এই হাইটের ডিফারেন্সটাই মেইনলি ইম্পর্টেন্ট, বাকি এইগুলো তো সব কনস্ট্যান্ট, because we know the value of this liquid, the gravitational acceleration is known. Now the from the observation, if you find out the value of this H2 and H1, and if you place the value in this equation, you get the pressure difference of these 2 points. বোঝা গেছে? হ্যালো হ্যালো। Yes. Yes, sir. ওকে, এইবার আসি কি না, এই যে প্রেসার ডিফারেন্স আমরা ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এইটা যেটা আমরা দেখলাম, ফ্লুইড স্ট্যাটিক্সে when fluids are in the rest condition, the equilibrium of pressure or equilibrium of forces is সেক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্ট ডিরেকশন থেকে যে ফোর্স গুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম কাজ করছে। এই যে প্রিন্সিপালটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনে কিভাবে আমরা এটাকে ট্রান্সফর্ম করাতে পারি in the case of manometer, the use of manometers are used to determine the difference of pressure at different points, সেখান থেকে ডিফারেন্ট পয়েন্টের কি প্রেসার ডিফারেন্স রয়েছে সেটাকে আমরা সেখান থেকে আমরা বের করতে পারি এই ম্যানোমিটারের থ্রু দিয়ে। Now in case of simple manometer, first these manometers are classified in 3 types, that is simple manometer and differential manometer and inclined manometer. Here this principle of fluid statistics employed for the working of this manometer. Then now this simple manometer. This manometer is the most commonly used to determine the pressure difference at different points, and when the difference of pressure is more, then this manometer is used. Difference of pressure is more. The construction of this simple manometer, এবার বলি this simple manometer is it consists of a glass U tube, একটা গ্লাসের U tube থাকবে, open, both ends are open. Now if you want to determine the pressure difference at 2 different points, তাহলে কি না ঠিক এরকম ভাবে ধর এটা একটা পাইপ, এই পাইপের থ্রু দিয়ে ফ্লুইড পাস থ্রু একটা লিকুইড এখানে পাস করছে,
এই যে পাইপের ঠিক দুটো পয়েন্টে, এই পয়েন্ট একটা আর এই পয়েন্ট একটা, এই দুটো পয়েন্টের আমি প্রেসারের ডিফারেন্সটাকে ডিটারমাইন করব। নাও উই হ্যাভ টু কানেক্ট দিস টু ওপেনিংস উইথ দিস the limb of two openings of this that is ম্যানোমিটারের দুটো পয়েন্টকে এখানে লিংক করব। তাহলে কি এই লিকুইডটার এখানের যে প্রেসারটা সেখানে শো করবে এই পয়েন্টের প্রেসার, আর এটার এই পয়েন্টের প্রেসার এখানে শো করবে। এদের যে প্রেসারের ডিফারেন্সটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো। এখানে কিভাবে সিম্পল ম্যানোমিটারে কিভাবে প্রেসারের ডিফারেন্সটা ডিটারমাইন করা যায় তার জন্য কি নাই, হিয়ার উই হ্যাভ টু insert two liquids. First one, the liquid A is first inserted, then liquid B also added in these two legs. লিকুইড বি তারপর অ্যাড করা হবে। এবার জেনারেলি কি না, এই P1 আর P2 এর মধ্যে প্রেসারের একটা ডিফারেন্স অবভিয়াসলি থাকবে। ডিফারেন্সটা থাকার জন্যই এই লিকুইডের লেভেল যেটা সেটা দুটো ডিসিমিলার হবে, তাই না? এই 2 পয়েন্ট আর 4 পয়েন্ট এটা সেম একটা লিকুইডেরই কিন্তু এটা লেয়ার, কিন্তু এটা দুটো আলাদা কি জন্য না, ডিউ টু দা প্রেসার ডিফারেন্স। আজকে যেহেতু স্যার তোমাদের ডিসকাশনের মধ্যে আসছেন, তাহলে আজকে আর এটা আমি আর কন্টিনিউ করলাম না, নেক্সট ডেতে এটা বলছি, ঠিক আছে? হ্যালো, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। Student, please wait. Aniruddha sir will join from. স্যার আমি লিভ করে যাচ্ছি। হ্যালো স্যার। Okay, sir. Thank you. Okay, am I audible, students? Yes, sir. It's not a Yes, class. It will be merely a discussion. So that's why I'd like to request you all to unmute as much as possible. Like Agni, Amrita, Anik, Aniket, especially Aniket, Antara, whoever. Please unmute yourself and respond to me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Aniruddha So at sir, least a few people, as 10 to 12 people, if you are unmuting yourself, then we can converse furthermore. Well, myself, Aniruddha Mukherjee, and I'm here behalf not for any other theoretical or practical class, rather behalf of
Entrepreneurship Development Cell. So probably you have noticed that WhatsApp post I have given there in the WhatsApp group. Have you all noticed that? Yes, And sir. Yes, yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. few of you have shown your interest, and I have added you in the group called eCell. So I'd like to request you to join this group as much as possible, because many of you you may have introduced to MAR marks, right? Have you all know this term called MAR, MAAR? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so if you are doing some activities there in terms of development of entrepreneurship, so you'll get certain marks in the MAR. That is actually one of the essential part for your degree. So for that, I'd like to say a few words. Like we have few course. One is introductory and second is advanced. Few of your seniors got good exposure from these entrepreneurship development cell, and I'd like to share a thing here, like this one. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is it in? Can you read these? Can somebody pronounce that? Yes, sir. Advanced course in entrepreneurship, PVN. Okay, so this is the thing. We have a move with Wadhwani Foundation Bangalore. It is doing and its bits of effort in terms of developing new startups. For example, if you have an idea on for developing certain kind of app or certain new ventures, or basically কোনো একটা একটা তোমার ধরো বিজনেস করা বা এন্টারপ্রেনারশিপ বা উদ্যোগপতি হওয়ার তোমার যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে দেশ এই যে কোর্স তুমি যদি করো, তাহলে তোমার কিন্তু বিশাল অ্যাডভান্টেজ পাবে। তো যেটা আমি এখানে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে তোমাদের 3জন সিনিয়র নতুন স্টার্ট আপ এখান থেকে শুরু করেছে। এখনো সেভাবে হয়নি, বাট দে হ্যাভ স্টার্টেড দি থিং। আমি তাদের প্রেজেন্টেশন এখানে একটা রাখছি। So they have introduced a company called Raxcall, and this group, they have basically introduced a germ killing sanitizer that was really essential during the COVID period. Probably you know that. So these entrepreneurs are basically তোমরা জানবে এরপরে, one is Prokosho De, second one is Priya Bhagat, one of the active member in this entrepreneurship cell class, and third one is Kalyani. She is also a active member in this group. So these 3 members, they have come up with this new venture on sanitizer. So they did these things. Why they did these things, it's there in the presentation. I'm not going to discuss these things. Rather, they have identified few things like entrepreneur. It's not like, একটু তোমার সঙ্গে কমিউনিকেশন করে নিই। তোমরা একটা এন্টারপ্রেনার বলতে কি বোঝো? এনিবডি? স্যার কোনো বিজনেসের নিউ স্টার্টিং, সেটাকে কোনো কিছু বিজনেসের নিউ স্টার্টিং যেটা হয়। Okay, the new term business, right? So what do you perceive about business? Business বলতে কি বোঝো? I have a new term, probably entrepreneur, আর তুমি বলছো বিজনেস। এদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? বিজনেসটা পুরোপুরি প্রফিটের উপরেই হয়, আর এন্টারপ্রেনারটা স্যার একটা নতুন পিএসএল। Okay, please come again because I'm not having my headphone. আরেকবার বলো কি বলছিলে? বিজনেসটা আসলে পুরোটাই স্যার প্রফিটের উপর ডিপেন্ড করে চলে, আর এন্টারপ্রেনারশিপটা আসলে নিজের একটা নতুন ক্রিয়েশন, নিজের একটা নতুন আইডিয়া দিয়ে কোনো কিছু ডেভেলপ করা। ভেরি গুড। সো একটা এন্টারপ্রেনার এই মুহূর্তে আমাদের স্টেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের যাকে বলে, বলুন একটা ইন্ট্রোডাকশন আমি দেখে নিচ্ছি। So thing is, entrepreneur basically বাংলাটা যদি আমি ধরি উদ্যোগপতি, আর বিজনেসম্যানের বাংলাটা হচ্ছে ব্যবসায়ী। তাহলে একজন হচ্ছে ব্যবসায়ী
আরেকজন হচ্ছে উদ্যোগপতি। সে কি নিয়ে উদ্যোগ নেয়? বিজনেসম্যান বেসিক্যালি, তুমি ঠিকই কথাটা বলেছো, সেন্স অফ প্রফিট বা প্রফিট মেকিং ব্যাপারটা বেশি থাকে, সেটাই তার কেরিয়ার থাকে। কিন্তু একজন উদ্যোগপতি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকম জায়গাতে আমাদের প্রচুর প্রবলেমস আছে, এবং সেই প্রবলেমস গুলোকে শর্ট আউট করার জন্য সে একটা সলিউশন দেয়, এবং তার ফলে সে হতে পারে একটা সার্ভিস দিল, কিংবা একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করলো, কিংবা একটা নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করলো, কিংবা একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে এলো ভাবনা চিন্তার। এটা হচ্ছে একটা উদ্যোগপতির বিশেষ কাজ। ইট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। তো এটা তো কাউকে জোর করে বলা যাবে না, কিন্তু দুটো জিনিস আমি এখানে বলে রাখছি। সেটা হচ্ছে একজন এন্টারপ্রেনার বেসিক্যালি আমাদের দেশের বা নতুন এই জেনারেশনের বিশেষভাবে প্রয়োজন পড়ে। তার কারণ হচ্ছে এন্টারপ্রেনার একটা প্রবলেমের সলিউশন দেয়। ফর এক্সাম্পল, আমাদের জোম্যাটোকে দেখো, একটা অ্যাপ বানিয়েছে, অনেক দুস্থ মানুষ আছে, কিংবা ডিস্টেন্ট জায়গায় আছে, কিংবা সিমিলার কোনো একটা প্রবলেমের মধ্যে আছে, সে তার বাড়িতে খাবার পৌঁছাতে পারবে না, কিন্তু সেই অ্যাপটা যদি সে অপ্ট করে, তাহলে সেখান থেকে যদি অর্ডার করে, তাহলে তার বাড়িতে খাবার কিন্তু পৌঁছে যাবে। তার সাথে সাথে আরো অ্যাড অন আছে যে সেখানে খাবার কেন রিসেন্টলি যেগুলো এসছে ফ্লিপকার্ট বা অনলাইনে, তারা তোমার খালি খাবার দাবার না, ওষুধ, মেডিসিন, দৈনন্দিন সমস্ত জীবন, সমস্ত কিছু এই অ্যাপের মাধ্যমে আসছে। আমি বলছি না অ্যাপ মানে এন্টারপ্রেনারশিপ, তুমি হয়তো অন্য কিছু ভাবতে পারো, তুমি একটা কোনো ফ্যাক্টরি বানিয়ে হয়তো বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক বানাতে পারো। সত্যি আজকের দিনে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক বানানো খুব প্রয়োজন। আমাদের নন বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক সারা পৃথিবীতে ভরে গেছে, এবং সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রবলেমটাকে সলিউশন দেওয়ার জন্য তুমি হয়তো বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক বানাবে। এছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে। ফর এক্সাম্পল, প্রচুর গার্বেজ তৈরি হচ্ছে আমাদের আরবান এবং রুরাল এরিয়াতে, সেটাকে প্রসেস করানো যেতে পারে। তো এরকম নানান রকমের তুমি কিন্তু জিনিস ভাবতে পারো। ফর এক্সাম্পল, ফিউ ইয়ার্স ব্যাক 2015-16 ইয়ার ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আইআইটি দিল্লি তিনজন বাচ্চা, ওরা একটা সুন্দর জিনিস বার করেছে যে কাগজ আমরা তৈরি করি মূলত বাঁশ গাছ কেটে, কিন্তু ওরা সেই কাগজ বানাচ্ছে ফর এক্সাম্পল স্ট্রজ কে প্রসেস করে, কাগজের ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট সেটাকে বলা হয় সেলুলোজ, সেটাকে এক্সট্রাক্ট করছে এবং কাগজ বানাচ্ছে। এবং প্রেজেন্টলি দে আর নোওয়্যার দে আর হ্যাভিং এনি ডোমেস্টিক মার্কেট। আমাদের দেশে তারা ওই ওদের প্রোডাক্ট বা নতুন যে খড় থেকে তৈরি কাগজ সেগুলো বিক্রি করছে না, রাদার তারা চলে যাচ্ছে একদম বিদেশে, ইউরোপে বিক্রি করতে যাচ্ছে। তো আগামী দিনে আমি চাইবো যে তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে এরকম অ্যাটলিস্ট যারা ইন্টারেস্টেড যে আমি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ নিতে চাই, বা আমি একটা নতুন বিজনেস খুলতে চাই, সমস্ত কিছু ব্যাপারে যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা তো দেখিয়েছো, কিন্তু যারা ইন্টারেস্টেড এখনো হওনি তাদের ক্ষেত্রে আমি বলি তোমরাও কিন্তু এখানে আসতে পারো, এবং আসলে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হবে। ফার্স্ট অফ অল মার্ক, এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যাকে বলে যে আমাদের তোমরা কোভিড এর সময় থেকে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের কিন্তু চাকরি বাকরির বিশেষ অসুবিধা, মানে যথেষ্ট শর্ট হয়েছে, প্রচুর কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, আনএমপ্লয়েড লোক কিন্তু প্রত্যেক দিন বেড়ে যাচ্ছে। তো হতে পারে যে আমাদের হয়তো এই ডোমেনে, ফার্মাসিউটিক্যালস ডোমেনে চাকরির সেভাবে অভাব নেই, কিন্তু হতে পারে যে তুমি একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে এলে, হয়তো সারা দিনে তুমি খাটার পর একটু দিনের শেষে এমন একটা কাজ করলে সেটা থেকে তোমার কিছু নতুন আর্নিং হলো, এবং সেই আর্নিং এর জন্য আরো 4-5টা লোকও কাজ পেলো। তো এই রিকোয়েস্টের সাথেই আমি আমার এই ছোট্ট স্লটটা আমি রাখছি। খুব ছোট্ট কথা বললাম। যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছে এখানে দেখো প্রত্যেকে আমি একটা প্ল্যান করেছি যে ফর এক্সাম্পল এখানে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একদম রেসপন্ড করো আমি কিংবা আমি বলে, তাহলে আমি তার নাম করে একটা এক্সাম্পল দেবো। ফর এক্সাম্পল অনিকেত ওঝা, ইজ শোয়িং ইন্টারেস্ট। তো অনিকেত একটা প্ল্যান করেছে, ফর এক্সাম্পল সিম্পল যেটা চলছে, একটা মাছ চাষ করবে, হতেই পারে, কিংবা সে ভাবছে যে আমি একটা যদি ওষুধের দোকান খুলি। এটা আমাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু প্ল্যান করছে, কিন্তু এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একটা ওষুধের দোকান খুললে বা এরকম ধরনের ছোট ছোট এক্সিস্টিং বিজনেস খুললে আমি কিন্তু প্রফিট দেখতে পাচ্ছি না, বিজনেসটা রান করছে না। তার মানে আমার নিশ্চিতভাবে আমাদের একটা নলেজ থাকা উচিত হাউ টু রান দ্য বিজনেস, হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস। হ্যাঁ, তো সেটা যদি জানতে চাও তাহলে কিন্তু আমাদের এই এন্টারপ্রেনিউরশিপে জয়েন করো, এবং আমরা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাদের এই অনলাইন কোর্সটা শুরু করবো। এটার সঙ্গে একটু বলে রাখি, হয়তো অনেকেই জানো যে ডক্টর বি.সি. রয় কলেজ অফ ফার্মেসি অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস এর সাথে
2016 সালে ওয়াদওয়ানি ফাউন্ডেশন ব্যাঙ্গালোর, যে সারা পৃথিবীতে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট এবং নিউ স্টার্টআপ ডেভেলপমেন্ট একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং আমরা বিগত 5 বছর ধরে তাদের সঙ্গে কাজ করেছি। ফলত আমাদের কলেজ থেকেও কিছু না হলেও প্রথম ব্যাচ থেকে বা দ্বিতীয় ব্যাচ থেকে তোমাদের একজন সিনিয়র কালিদাস, সে একজন দারুণ জায়গায় সে বিভিন্ন রকম এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের কলেজের সাথেও একবার দুবার সে কাজ করেছে, সে একটা নতুন এন্টারপ্রেনারশিপ খুলেছে। এবং এই রিসেন্টলি এই যে এই মুহূর্তে পিপিটিটা যেটা শেয়ার করছি, সেখানেও দেখতে পাবে যে অন্তত 2 থেকে 5 জন নতুন এন্টারপ্রেনারশিপ কিন্তু আগামী 1 বছর 2 বছরের মধ্যে আমাদের কলেজ ডেভেলপ করবে। তো তোমরা যারা যারা ভাবছো কিন্তু খুব কনফিডেন্ট নয়, যারা কনফিডেন্ট কিন্তু আইডিয়া নেই, যারা ভাবোনি কিন্তু বিজনেসের ইন্টারেস্ট আছে, যারা চাকরি করব কিন্তু বিজনেস ইন্টারেস্টেড, প্রত্যেকেই কিন্তু তোমরা এখানে আসতে পারো। অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান জয়েন দিস। আমরা 30 থেকে 40 জন মেম্বার হলেই আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ সেল শুরু করে দেব, এবং সেখানে আমাদের লোকাল কোনো ফ্যাকাল্টি থাকবে না। যারা আইএম ব্যাঙ্গালোর কিংবা আইএম জোকা কিংবা আহমেদাবাদ থেকে ট্রেন্ড যারা আছে, বাদবানি ফাউন্ডেশনে যারা কাজ করছেন, তারা তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই বিজনেস আইডিয়া বা এন্টারপ্রেনারশিপ সেলের যে আইডিয়া সেটা কিন্তু ডিটেলে বোঝাবে। তো আমার সেশন আমি এখানেই শেষ করছি। হোপ আমি 1-2 দিনের মধ্যে আরো কিছু ছেলে ইন্টারেস্টেড যারা আছে তারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, এবং আমি তাদের সাথে কন্টিনিউয়াসলি কমিউনিকেট করে তোমাদের ব্যাপারটা জানাবো আস্তে আস্তে, যাতে আমরা একটা খুব ডিটেল ভাবে এই জিনিসগুলো জানতে পারি এবং আমাদের একটা এন্টারপ্রেনারশিপ আমাদের সোসাইটিকে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। ওয়ান্ট টু সে ফিউ ওয়ার্ডস? তোমরা কি কিছু বলবে? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আমি কিছু আরো অন্তত পক্ষে 30 জনের নাম আমি এক্সপেক্ট করছি বাই দ্য নেক্সট কাপল অফ ডেজ। তাহলে আমরা এন্টারপ্রেনারশিপ সেল সেভাবে অ্যাক্টিভলি শুরু করতে পারবো। ইনফ্যাক্ট এন্টারপ্রেনারশিপ সেলে আমি শেষ করার আগে দুটো কথা এবার বলে দিচ্ছি। এন্টারপ্রেনারশিপ সেলে তুমি যদি কাজ করো বা এই ডকুমেন্টস গুলো তুমি যদি নিজের কাছে রাখো যে আমি ক্লাস করছি, বুট ক্যাম্প করছি, এটসেট্রা করছি, তাহলে তোমার মার্কস কিন্তু তোমার অ্যাড হতে থাকবে। এটা একটা ব্যাপার। আর আমাদের আলাদা করে আগামী দিন যখন এন্টারপ্রেনারশিপ সেল অ্যাক্টিভ ভাবে ক্লাস নেবে, তখন কিন্তু রুটিনেও এন্টারপ্রেনারশিপ সেলের ক্লাস তোমরা ভার্চুয়াল মিটিং এ দেখতে পাবে। থ্যাংক ইউ কোঅর্ডিনেটর স্যার, সরোজ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনফর্ম করবো তো আমরা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তো আমি এখানে এখনো হোস্ট আছি। আমি চেষ্টা করব তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেন আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ সেলটা আসে, যেমন বংশিকা আছে। স্যার এটা পার্সোনালি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে না? হ্যাঁ, গ্রুপে তো করতে পারবে না, তোমার তো গ্রুপে কোনো কাজ করতে পারবে না, না? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এসো, আমরা এন্টারপ্রেনারশিপ সেলে আমাদের আলাদা ঘর আছে, রুম আছে, সেখানে আমরা নানান রকমের আলোচনা করি, কোর্সের বাইরে কথা বলি, বিভিন্ন রকমের। ফর এক্সাম্পল, গ্রামের দিকে যে ছেলেমেয়েরা আছে তারা হয়তো কেঁচো সার তৈরি করতে চাইছে, সে তো চাষ করতে চাইছে কিন্তু নর্মাল মেথডে সে চাষ করতে পারছে না, ভালোভাবে প্রফিট পাবে না। সবাই ধান চাল আলু করে, কিন্তু কি কি চাষ করলে আমরা প্রফিট পাবো, সেখানে অ্যাম্বিয়েন্স আলাদাভাবে একটা নতুন চাষের পরিবেশ তৈরি করব, সমস্ত রকমের আমরা এখানে কিন্তু আয়োজন রেখেছি। প্লিজ কাম অ্যান্ড জয়েন, ইউ ডেফিনেটলি বেনিফিটেড। ঠিক আছে? ওকে স্যার। চলো, থ্যাংক ইউ।